مرحبا بكم. مرحبا بكم جميعا مشاهدين لصوت الشعب. السلام عليكم أينما كنتم. الناس المشاهدين في فيسبوك إن شاء الله الصوت يكون كويس معكم، وأيضا الناس المشاهدة في يوتيوب، وكذلك المستمعين في كلاب هاوس. السلام عليكم وصباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. طبعا is about afternoon or evening مساء عندنا في جنوب السودان، وكذلك في دول الجوار أيضا لجنوب السودان. خلينا نقدم لكم تحية نيابة عن منصة بتاعت صوت الشعب، وأتمنى أنتم تكونوا كويسين. قبل ما نمشي قدام برضو في الحلقة بتاعتنا بتاعت الليلة، خلونا نقدم تحية لجماهير شعبنا بصفة عامة، شعب بتاع جنوب السودان أينما كانوا، وأتمنى أن تكونوا بخير. وأيضا بنبث تحية المجد وخلود لجماهير شعبنا، وبالذات شعبنا المتواجدين في مخيمات الأمم المتحدة في يونمس في جوبا، كذلك في ملكال، في بنتيو، في بور، في وستن باري غزال، وأيضا لكل المتشردين شردتهم العمل بتاع الكاونتينج سيرجنسي بتاع الرجيم في كل الولايات ثلاثة، سنترال and eastern and western equatoria. ولا ننسى أيضا أن نبث تحية المجد وخلود لجماهير شعبنا المتواجدين في مخيمات الأمم المتحدة في يوغندا، مخيمات اللجوء في يوغندا، في كينيا، في إثيوبيا، في إريتريا، في السودان. كذلك اختاروا إنه يهاجروا في مصر ويعيشون المعاناة، وأيضا في ليبيا، وفي محلات الكثير، وبرضه الوصلوا ألمانيا ولسه قاعدين في معسكرات بتاعت الإقامة لحد ما يشوفوا المستقبل بتاعهم شنو. والشباب برضه منهم الصابرين لهم هسه تقريبا حاجة زي ماشي ل7-8 شهور ما في أي نتيجة، بدهم صابرين. ربنا يصبركم، ودائما الزول اللي عنده هدف بيصبر ورا الهدف بتاعك، وبعد ذاك بيجيب نتائج في النهاية. لو ربنا كاتب لك إنه تفرج لك بتنفرج إن شاء الله. أهم حاجة إنه people should be consistent and also we keep our principle. نحييكم نيابة عن منصة بتاعت صوت الشعب. في حلقة بتاعت الليلة مفروض أنا غيرت العنوان زي ما أنا قلت امبارح، والعنوان اللي كان موجود في كلاب هاوس هو كان تقرير بتاع خبراء مجلس الأمن، ولذلك غيرناه لأنه في قضايا كثيرة دايرين نناقشها بشكل كده متكامل، عشان برضو ما يحصل confusion، ما يحصل عملية بتاعت خلط، وما يحصل عملية بتاعت اللخط بين القضايا دي. وعشان في عنوان بتقول حاجة ونينا بنتكلم في حاجة. ده السبب خلاني أنا نغير العنوان ونتكلم عن الرأي السياسي. وفي حلقة بتاعت الليلة أنا أتناول 3 قضايا مركزية. 3 قضايا مركزية. القضية الأول دارت امبارح من الزمن ما كان قدرت أتكلم عن البنود بتاعت الديكلاريشن الوقاء المجموعات في نيروبي. داير أتكلم في النقاط البنود دي. امبارح كومريد ماكانجي جاء هنا والكويس قرأ بعض البنود، فأنا قلت لا عشان الناس يعرفوا بالضبط كده declaration of principle الوقاء في نيروبي ده فيه شنو. برضو عشان لو بقى في زول عنده رأي برضو يكون محور بتاع النقاش، بالذات في اليوم المركزي لصوت الشعب. ده اليوم اللي هنا بناخد زمن يوم كله في القضية بتاعتنا وبنناقش في القضية بتاع جنوب السودان. I committed myself from long time ago 2017 يوم السبت. actually ده يوم ما فيه كلام. it is a commitment to myself. I will be here مع جنوبين we will discuss حتى هنا نصل للحل. نمشي في اتجاه ده. القضية الثانية برضو اللي هو امبارح اتكلمت عنه، الخطوات بتاعت الاتفاقية بتاعت السلام أو talk about them. الحاجة الأخيرة أننا نمشي نتكلم عن التقرير بتاع United Nations panel of experts, and also I will be picking some point لأنه الكلام المكتوب في تقرير 35 pages actually few الكلام المكتوب we repeat them here over so the sharp always we talk about it.
لكن في بعض المحطات دايرين نجيب فيها شويه للمشاهدين بتاعتنا وكذلك للشعب بتاع جنوب السودان عشان كلنا نكون في بيت واحد. يسي قبل ما نمشي في الموضوع، انا داير اشغل بعض الفيديوهات. انا امبارح المفروض اشغلهم نشوف الانطباعات بتاعت المنظمه المجتمع المدني والقيادات السياسيه في نيروبي بالضبط كده، الانطباع بتاعتهم شنو. وبعد ذلك هنا ممكن نمشي نبدا في بعض الديتيل. لكن let me say this لنا كلنا الناس اللي قاعدين هنا في المنصه، يعني هنا كلنا عارفين انه الطموح بتاعت انه نحن نبني دوله في جنوب السودان. الطموح يعني طموحاتنا كشعب، طموحاتنا كانت عاليه جدا كشعب بتاع جنوب السودان. وكلكم اللي قاعدين تشاهدوا هذا الحلقه ان هنا كلنا بنتفق في الكلام ده، انه ان هنا كشعب جنوب السودان الاسبيريشن بتاعتنا كان في بناء دوله مستقله وتكون حره ولها سيادتها، والانسان المواطن في جنوب السودان يكون عنده كرامته، يكون عنده كرامه بتاعته، ويكون ماشي في وسط بتاع الدول راسك فوق. تمشي وسط دول، كان دول الجوار، كان دول بتاع الاقليم، ولا كان مجتمع دولي، انت بيكون داق صدرك ان انت دوله وكذلك انت بتنتمي للدوله ده، وبتقدر تدافع عن الدوله ده، وبتقدر تموت، ممكن تموت عشان الدوله ده. دي هميه بتاعت انه الناس لما نتكلموا نبني دوله. nobody ما في زول ليله بيشتغل، يعني all the generations كل الاجيال في جنوب السودان لو انتم لاحظتوا كلهم ارتبط حياه بتاعتهم بالنضال مستمر. من اجل شنو؟ من اجل الحريه والعداله والمساواه والديمقراطيه، ودي كلها شعارات رفعتها الحركه الشعبيه لتحرير السودان. وانا قاعد اكرر لكل الجنوبيين، وكرر ما لم يتم تحقيق انزال هذه الشعارات الى الارض الواقع في الجنوب، وفعلا تبنى دوله في جنوب السودان، وهذه دوله تكون مبنيه على المبادئ بتاعت الحريه والعداله والمساواه وسياده حقوق الانسان، ما تحلم بالاستقرار في جنوب السودان. ما تحلم باستقرار خالص. ما يكون في استقرار في الدوله الوليده دي. الضمان الوحيد فقط انه نحن نبني دوله دي ومواطنين بتاع جنوب السودان يكونوا مبسوطين، نكون الوعي الوطني، الشعور بالانتماء للوطن وللدوله. الشعور ده هسه ما موجود. ليه؟ لانه الدوله اللي بيضطهدك وبيقتلك وبيشردك، ولا بيقتل خالتك، ولا بيقتل امك، وبيقتل ابوك، وبشيل الوطن بتاعك، وبكون ميليشيات، والميليشيات دي بيصلحهم بعدها يعرضهم ضد المواطنين. الدوله زي دي ما في زول بتشرف انه ينتمي له. انا بقول لكم الواضح، ما في زول خالص بتشرف يكون ينتمي لدوله زي دي. وانا واحد من الناس اللي انا قاعد اقوله بالواضح، دوله زي ده انا ما بتشرف خالص. الدوله اللي بيقتل امي واختي وابوي ويشردهم، وخالتي يشردهم من المناطق بتاعهم، الدوله زي ده كان كلب شايل في كشما بقول له جر. كلب ده كان جا شايل وماسك وجايره زي ده، انا بقول له جر because it is an useless state. شيله، take it. I'm very honest with myself and serious, and that while we are continuing fighting and talking لحد ما يكون في تغيير ويكون في عداله في جنوب السودان. وده حاجه ده مهم. وثانيا ماشيين في المسار ده، ماشيين في هذا الاتجاه، انه الدوله 2011 الكونت وغيرت النخب السياسيه اللي استلمت السلطه، وبعدها اشتغلت انها داير تهيمن على سلطه وثروه، وطبقت النظريه بتاعت القبليه والسياسات بتاعت الفرق تسد وكده. it is an useless state. وهسه براو يا ماشي انهارت شايفينه. so what we are doing now, we are actually saving دوله ده من الانهيار، عشان اننا ذاتنا ننقذ الشعب بتاعنا. اذن لازم الدوله دي تبنى على الطموحات بتاعت كل شعب بتاع جنوب السودان. anybody should be happy زي ما قالوا دكتور جونجر مبارك. الدولة الما البيبل الثورة revolution الما which is not leading to the happiness, it is an useless revolution. لما أنا قاعد أقول الكلام ده في ناس بيزعلوا مني. يا زول هو يشوف تزعل تبكي
تطرشق تطير، انا ما عندي بك شغله. شفتها؟ لو انت ما بتعرف انك تتقبل الحقيقه، تعلم نفسك من هسه انك انت تقبل الحقيقه وتقبل الراي والراي الاخر. لازم تعلم نفسك، لازم تعلم نفسك انك في حاجه اسمه الراي والراي الاخر، وفي حاجه اسمه الحقيقه. لازم هنا كلنا نصل في الحاله ده. الثوره الما بغوت لا استقرار ولا سلام ولا الامان، الثوره اللي بيطرد المواطنين من المناطق والقرى بتاعتهم ويشردهم وتجيب لهم ميليشيات ويقتلوا ويغتصبوا، الثوره زي ربنا يلحنوا. ثوره زي ده it is an useless revolution. ده كلام لازم we have to repeat it. We have to repeat it to ourselves. وما نجامل بعض. أننا ما نجامل بعض. قضايا بتاع الشعب ده ما فيه مجاملات. يجيك زول والله الناس بيحبوني. لا أنا ما داير. I don't want anybody to love me. ما لما تيجي هنا ده أنت بتيجي هنا because you want to take the truth. We are not here in a process of we love ourselves زي ما نقول زمان في جامعات ويونا قلبي وقلبك بتحبني وأنا بحبك. لا. This is a complete nonsense. We are here because we are having a problem. عندنا مشكلة بتاع النخب استولد على السلطة، والآن رغم الفشل اللي هم شايفينه ده بغاوموا في انه مستمرين. قبل ما امشي قدام اشغل الاصوات، في كيس حصل او امبارح في الامارات، عشان تعرفوا لما نقول للناس الاشو بتاع انه we are building a nation. It's not an easy. Building a nation is not يعني an event مناسبة كده. It is a process and it takes times. Me myself I'm aware of that. And that's why Helen Hassa will still with determination, with very strong momentum, we have to continue preaching to the people of South Sudan إنه لازم يجي تغيير حقيقي. لأننا بنشوف في أن ده بلد أمريكا أنا قاعد فوقه ده، أمريكا ده ما جاء ملاك بتاع ربنا من فوقه بنوه. أنتوا القاعدين برا ديل في الدول أنتوا قاعدين فوقه ده، كان قاعدين في مصر، كان قاعدين في يوغندا، كان قاعدين في كينيا، كان قاعدين في استراليا، كان قاعدين في كندا، كان قاعدين في الدول بتاع أوروبا. ملائكة بتاع ربنا ما نزلوا من السماء. ملائكة بتاع الله ده the angel of God did not fall from السماء هناك عشان يجي ينزل لنا تحت to build those countries. No. الدول دي بناوا ناس، بناوا يال بتاعهم عندهم حب للوطن، حاجة بسموه حب للوطن، مش انتماءات القبلية الضيقة دي. قيادات كلها full of shit. كويس؟ ما في حاجة جوامل القبلية وتقرير زي زول المبارك قاعد اسمع كلامه ده. Okay? We have to keep criticizing them. لازم ناس دي يغيروا التفكير بتاعهم. I know they are not going to change. I know they are not going to change. هم يكونوا قاعدين زي ده ويكونوا مستمرين يتعبوا الشعب ده لأنه ما عندهم برنامج في راسهم غير ياكلوا ويشربوا كده. أنا aware of that. كويس؟ الدول دي بنوا ناس، وعشان الناس دي بنوا الدول دي بنوا بأسس واضحة وبنوا ببرامج، مش بفساد بالسرقة بالنهب وكده. والناس اللي لسه قليله بيمارسوا القبليه، يمارسوا المعصوبيه ويمارسوا الفوضى. ويجيك زول يقول لك لا ولا تتوقع البلد يبقى كويس. البلد ده يبقى كويس كيف؟ جنوب ده يبقى كويس كيف؟ قاعدين يسوع المسيح يجي لكم من فوق يبني لكم. نينا ذاتنا يا نبني ونينا ديل. أنينا نبني الدوله ده نينا ديل. We are the one going to build it. أنينا ممكن أنا بجيو زي أمريكا، ممكن أنا بجيو زي كينيا، ممكن أنا بجيو زي رواندا، أمنينا ممكن أنا بجيو تراش زي ما هسه بيجا تراش. ولسه الجنوبيين لسه مصرين، شعب بتاع جنوب السودان لسه ماشيين ورا قيادات الفاشله اللي هم الليله ده ما قادرين يعملوا حاجه. even they are resisting انه التغيير يحصل في جنوب السودان. they are resisting okay. كويس؟ they are resisting. عشان كده انا امبارح عندي ستيتمنت للجنوبيين للشعب بتاع جنوب السودان. لو الشعب بتاع جنوب السودان ده ما طلعت برا من الستيت اللي هم عايشين فوقه ده، وما طلعتوا برا من الانتماءات والتبعيه العمياء ده، ماشي قال ما بيكوز ده ود قبيلتي ولا ده ود امي ولا ده خالي ولا وات ايفر. ما في قيادات فاسده وفاشله ولسه الناس شايفين الفشل بعينهم، ودول قال انهار ولا لسه يقول لك والله اننا واقفين معهم. تجيب معهم لشنو؟ تجيب ده زول فاشل. ابوك زادو كان فاشل تقول له انت زول فاشل.
فاشل، لانه الدوله دي ما شغل بتاع بيت، ما بيتكم، ما بين الناس دول الليله تجي تسرق وتنهب وتجيب اولاد امامك وتجيب منو وكل يوم انت قاعد تفشل، وبلد كل يوم ماشي لورا، وشعب قاعد يتشرد، وانت لسه داير تقول لنا انت صامت، وقاعدين لي مقسمين نفسكم لقبائل وكده وكلام فارغ، ما قادرين يعملوا حاجه واحده. الشعب بتاع جنوب السودان لو ما فتحت عينه، وده الرساله دي اوجهها لكم، ما فتحتم عينكم وبدأتوا تضغطوا وتستمروا في الضغط، القيادات دي they will work for their own interest. لانه زي النوع اللي عندهم شعب بكون ماشي وراهم. you جنوبيين need to face them, you need to tell them. الزول اللي بيجي والبكذبوا ديل اللي بكذبوا ديل بيجيدوا الكذب زي ناس كل ما يعمل يقول لك الزول كذاب والزول منافق. لانه الدوله دي بيبنيوا ناس. وانا بشكر زول اسمه نيمتوك وضو برلمان بتاعت الاسفيا لمايو، عنده فيديو انا بشغله بعد شويه. نحن ده لازم نقول حقائق لحد ما we have to make sure everything is in right place. اخر حاجه، ولذلك الشعب بتاع جنوب السودان مسؤوليه بتاع التغيير، انتوا عندكم يد فوق، وما تقول لنا والله اننا منتظرين المعارضات، والله يجيبوا لنا تغيير وقاعد تكوركوا ودولار ارتفع. بالله انتوا ليه ما عملتوا كده؟ والله ناس انت زارك انت دورك شنو؟ انت ده مواطن ده دورك شنو؟ غير النقد وكلام الفارغ ولخبطه وين وكده وفلان وفلان. وات از يور رول؟ انت ده شعب بتاع جنوب السودان، انت ده دورك شنو؟ دورك شنو؟ You don't like what's going on in the country? Come out and speak. امشي فيسبوك after live بتاعك talk about the wrongdoing in the country. مو تكون منتظر يجي ولا ادوارد ولا تريزا ولا منو يجي يتكلم، انت ده you have to talk. لانه الشعب ده لو ما وصل المستوى بتاعت الوعي، ما في تغيير بيجي في جنوب السودان. وده واعيين هم عارفين جنوبين ده الناس واعيين. زي ما قاعد يقول واحد قال جيمون ده ولا قاعد يقولوا بيتشلو ناس جيمون ده ديرنا هم ساكتين. They know the truth and they are quiet on the truth. Because they don't want to talk about the truth. لانه لما انت تجي تتكلم حقيقه بعد شويه كل زول تلقاه ماشي قسم وقف ورا الزول بتاع القبيله بتاعه. ليه؟ لانه لسه في اطار بتاع مجتمعات تقليديه متخلفه. ودي صار عقبه للتغيير في الجنوب. دي واحده من العقبات بتاع التغيير في جنوب السودان لما تحلل الاشكال، لانه كل القضايا الان والسياسيين اللي بتتكلم هي قضايا اجتماعيه في جلتها. قضايا اجتماعيه بتاخذ طابع سياسي اقوى، لانه مجتمعات متخلفه والناس جبنه وما قادر يتكلم عن القضايا بتاعتها. كان زول يتكلم طالب بيتقسموا نفوسهم لقبائل. This is a problem. عشان كده القضايا دي بتاخذ طابع السياسي الحاد، في الرغم انه قضايا اجتماعيه مفروض تتم حله في اطار ثوره اجتماعيه مخاطبه قضايا اجتماعيه من قبل الشعب. لكن بيكون الشعب ده منقسم ولسه في متقوقع في الاطار بتاع الانتماعات الضيقه دي، الهويات القبليه دي متطور او هويات الاثنيه، ده العقبه. عشان كده هسه you guys are not seeing change. ولو الجنوبي ما غيروا المنتاليتي بتاعهم ده change will not come في جنوب السودان. حتى لو خليك اللي بيحصل في نيروبي ده when they sign an agreement whatever بعدين اللي قدام والجنوبيين ما عارفين الحق بتاعهم ما قاعدين يضغطوا، nothing will happen. nothing. Just a second. Let's just let me go. إذن الدور بتاع الشعب بتاع جنوب السودان مهم. ملاحظة ثانية مهم جدا. دقيقة يا جماعة عندي كمبيوتر هنا just disturbing. Just a second. عشان تعرفوا الناس ما شغالة حاجة. حتى السفارات. ليه؟ لأنه السفارات يتحولوا لتقديس شخصيات السياسية في البلد. ما بهمهم شعب بتاع جنوب السودان. أديكم إكزامبل في الإمارات قبل يومين. أنتم مش شفتوا في بيت الجنوبية اللوشية البيت اللي فازت في وومن ليج في الإمارات. لما ماشيين هي ما تستلم الميدالية، السفارة بتاع جنوب السودان ما كان موجود في الإمارات. أرجع أمشي أدوكوا تلفونات أسأل السفارة ما مشوا. وقاعدين يمثلوا البيت فازت وقاعد تمثل دولة بتاع جنوب السودان. ده شغل القيادات القاعدة والحكومة الموجودة في الجنوب. عملوا شنو ناس زين؟ تخيلوا السفارة ده قبل ما يمشي يستقبلوا البيت الفازت في القطر سولي، البيت الفازت في الميدالية يمشي يحتفلوا بها، مش يحتفلوا بولد تاع سلفاكير اللي اسمه ميار لانه مشى قطر، مشى مع مرته
ومشى قال ماشي قابل امير زار رفض، قال لنا انت ما موجود في سكيدل بتاعنا، ويا رب انت منو زارك عشان انا اقابله. فوضى بتاع جنوب السودان ده فوضى. يعني السفاره بدل ما يمشوا للبيت الفايزه اللي قاعد تمثل دوله جنوب السودان، ماشيين عشان يمشي ولد الرئيس ومرته ماشيين لولد. ليه؟ لانه كل زول داير يحسن علاقته، داير يقوي علاقته. ده شغل قيادات ضعيفه، قيادات فاشله ديل، عشان كده ما بيعرفوا وات they do، ما بيعرفوا. ليه؟ لانه انا هنا الدوله دي قاعده في شغل الدكتاتوريه، ولذلك يتم تقديس. لازم ينزل يجري لولد الرئيس عشان بيكوز علاقتك انت او بيمشي يتكلم مع ابوه، لانه سلفاكير ده زول قاعد يدير البلد بقرارات، بشيل ده برا برجع ده، بشيل ده برجع ده ومن دون محاسبه. زول شالوه برا ما معروف هل سرق عمل شنو ما معروف، يشيلوا برا يرجعوه شغل شغال بالديجري. ها الدوله الدوله التي تدار بقرارات، قرارات رئاسيه. ها عشان كده قال وقتنا قال ماشيين نلقوا بتاع الشراب. يس ماشيين نلقوا بتاع الشراب. شفتوا المنسى هنا فوق يا جنوبي. ليه؟ لانه تم تقديس الشخصيات السياسيه، شخصيه الرئيس قدسوه. وليه؟ لانه سلفا ده ممكن يشيلك برضه ويرجعك. عشان كده ولده كان ماشي ساق الناس جارين لولد بتاعه. ليه؟ لانه مكتوب في الجواب بتاعه son of the president. everybody جاي. دوله زي ده it is a useless state. it is an useless state. كويس؟ فليت اس موف فورورد. عشان كده الان لما نجي نقول انه دايرين الوضع ده يتغير، وي ار ديترمن الوضع ده يتغير. يس لازم يتغير، ونينا نستمر في الحاجات الغلط ده. يقولوا يستمروا قاعدين فوضى في نيروبي، ادينا مستمرين في اور ستراجل، ما في كلام. الناس اللي بيلخبطوا ديل، الناس اللي عندهم مجال ده والنظر بتاعهم قصير ده، you guys cool down. مفاوضة يمشي في السماء، يمشي وين يستمروا. we are continuing with our job. هنا إننا الرجيم ما مقتنعين، هم زارتهم ناس قاعدين في جوبا يتعودوا ياكلوا حق الشعب. عشان كده التغيير ما بيقبلوه بسهولة، لازم يضغطهم، يتعودوا ياكلوا حق غيرهم. أنا لما أقول الكلام ده في ناس بيزعلوا، بقول إدوارد ده is so tough. إدوارد لا I'm telling you guys the truth. This is the truth. Until we agree إنه الدولة ده it need to be reconstructed again, until we agree and we make sure إنه أي حاجة اتفقنا فوق ده need to be implemented and we are going into the right direction, then we'll change our words, we'll slow down. لكن بوضع القاعدة don't ask me أبدا. don't attempt, because it is that you don't know what you're doing. it is that القاعدة تتكلم ده you shut up, you don't know even what you're doing. ما يغشكم المظاهر اللي انتوا شايفينه ده، ما يغشكم. مشوار لسه قدامنا طويل جدا. ده الرجيم يتعودوا على القروش. ناو لما تيجي تقول تعدل الايد الصياغه ده، تجيب القانون نازل وزير بسرق، وزير بياكل الحق العمال كله، وزير بياكل القروش بتاع السيرفيس بتاع الوزاره. nobody asking him. now we are now going to implement rule of law. تفتكر شغله ده بيمشي باخوه؟ ناس زي ناس مارشيليا، ناس مايكل ماكوي قاعدين في الحكومه ده. مين ما ربنا خلق الارض؟ مين ربنا خلق الارض؟ قاعدين في الحكومه كم سنه؟ مارشيليا ومايكل ماكوي ده من 2005 قاعدين في الحكومه. جو تو ذا ريس. ليه ما في غيرهم؟ تفتكر ناس زي ديل it will be easy for them just عشان الجنوبيين مشان خاطر عيونكم انتوا ناس ايموشنال وكده يقول لك والله we are changing the situation. no. قاعدين في بيوت الحكومه. ناس زميل ما مشوا قاعد وين؟ في زول قاعد في بيته ما قاعد بيوت الحكومه. and they are okay with that, and that while they are working to maintain the status quo. they push you انه والله انت تعال انضم لنا عشان نوقع معك اتفاقيه. no agreement going to be signed again. no agreement خالص، لانه كل الاتفاقيات اللي وقعوها ده ما نفذ اتفاقيه واحد بس عشان يخدم الشعب بتاع جنوب السودان. شوفوا كلام بتاع الزول ده، شوفوا كلام بتاع سكرتير عام بتاع الحركه الشعبيه. كان يشيل ده برا، خلينا انا اجيب ده فوقنا ده. اقول شوفوا كلام ده، ده التنظيم اللي قاعد يمثل البلد. شوفوا كلام بتاع الزول ده بتاع بيتر لام بوس ده زول بيتر بوس لام ذا اس بي ال ام سكرتيري جنرال. وكمان جنوب يقول لا ادوارد ما تناقش الحاجه ده يا ادوارد. يا اخي ادوارد اسكت بالله.
عشان انت مصلحتك الشخصيه تسكت الناس تعال لان انت you are running for after your own interests. We are working for the interests of people of South Sudan. الشعب بتاعتنا اهلنا دي لازم نتاكد يرجعوا للمناطق بتاعهم، ما في كلام. لازم يرجعوا للمناطق بتاعهم ويمشي يعيشوا زيه زي الناس التانيين اللي قاعدين في الولايات الثانيه دي. ده ما فيه كومبرومايز فوقه. شوف كلام بتاع الزول، انا مين الكلام بتاع الحركه الشعبيه وتقول لنا لا ما تنتقدوا بالله. لوك قال شنو؟ يا ده قدامكم اي راديو في فيسبوك. The government we have now is the government of the agreement. Yes, correct. Is the government of the agreement. So الagreement ده المفروض يجي يعمل شنو؟ government of agreement ده المفروض يعمل شنو؟ الagreement ده تجيوا انتوا تلود the country، تنحبوا الموارد وتسرقوا المواطنين وتاكلوا مال الشعب. ما agreement ده is talking about rebuilding the country. الagreement بتاع 2018 ده قاعد يتكلم عن اعاده بناء بتاع الدوله، قاعد يتكلم عن بناء بتاع المؤسسات، قاعد يتكلم عن اعاده بناء بتاع المؤسسات، قاعد يتكلم عن صياغه المؤسسات بتاعت الدوله زي الجيش والبوليس والاس اس بي دي اف. المؤسسات الجيش ده مع بعد 2013 بقى جيش غبلي، الجيش اللي قاعد قدامكم ده اللي اسمه اس اس بي دي اف ده بعد 2013 ده جيش غبلي. لكن because people are naive لما تلقى مصلحتك بتسكت. ده جيش غبلي. we have to make sure انه الجيش ده قاعد يمثل كل شعب بتاع جنوب السودان. and that while you guys Lambda you signed the agreement مع ناس الآيو to reconstruct المؤسسات القبلية الفاشلة دي. they need to be reconstructed. now كان نمشي forward. what did he say؟ قال شنو؟ it is not able to provide service. ليه؟ يعني قال يا جنوبين الحكومة الموجودة الآن ده حكومة بتاع اتفاقية، يعني حكومة بتاع اتفاقية وما قادرة عشان تقدم الخدمات للجنوبين. ليه قال؟ listen, because it is aimed to implement the agreement. انت يا بوس لام are you implementing that agreement؟ جنوبين ده ما تلاقوا باغلب بتاع الشعب قيادات ضعيفه وفاشله. ده ما تلاقوا باغلب بتاع اسد سكرتيري جنرال بتاع حزب ممكن يقول كلام زي ده. حزب حاكم لو ما بلد بنيت على الفوضى، لو ما بلد مبنيه على الفوضى let go forward. and that is why much of the problem couldn't be addressed the way we like. Seriously. ليه؟ why؟ كده نسمع كلام بتاع نيمتوك، لقينا نجيب كلام بتاع زول بتاع اسفيا لما يودا وضو برلمان. I like the guy. Yep. This is my type of people actually. ناس حقيقة ده لازم نقول يا جنوبين. انت لو انت شايف ما قادر نقول حقيقة ومر انت وضع ده كويس معك اسكت بس، اسكت ما تجيب الناس بيتكلموا، تسكت طوالي. اسمع كلام اسمع الرد بتاع الزول ده. Listen. Prevents the government from delivering services is the lack of accountability, as we have seen. We have exactly الحكومة دي ما قادرة تقدم خدمات للشعب بتاع جنوب السودان لأنه ما في محاسبة. It is a lack of accountability الجنوبين. We have to talk about this. والجنوبين انتم مبسوطين لما SPLA بتاع سلفا ده يغشكم ويكذب عليكم والناس يقول لهم لا 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 الناس ما يقدموا لهم نقد. ما يقدموا لهم نقد يا الناس فاشلين. الناس فاشلين. يقدموا لهم نقد ولازم يحترفوا انهم هم فشلوا. They have to agree on that. انا شايف they are listening to this. يا جنوبين انت ما تقول لي يجي امين العام بتاع الحزب ويقول يا اخواننا الحكومه دي حكومه بتاع الاتفاقيه ولانه هنا جينا هنا عشان لذلك ما قادرين نقدم خدمات للمواطنين. كيف انت ما قادر تقدم خدمات للمواطنين؟ في كم قروش الجاي قاعد يخش، قروش ده قاعد يمشي وين من 2018 قاعد يدو وين؟
يا جنوبيين انتوا قاعدين شير اللايف فيديو ده، خلينا بس نشتغل معاكم حساب بسيط بس سيمبل بس اريثمتيك بتاع معاكم انتوا يا شعب بتاع جنوب السودان. انا داير اسالكم وخليكم صادقين مع نفسكم، لانه الجنوبيين اننا بنجامل نفسنا شديد 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 شديد، والمجامله ده يا بخطص اجر جنوب السودان ده، اللي بخطص اجركم انتوا يا جنوبيين ده المجامله. ده المجامله ده اللي هيخلي الدوله اسمه جنوب السودان ده ما يمشي قدام، وفي النهايه بيتفرتك. انا داير اي زول قاعد شاهد لايف فيديو في جنوب السودان، اسال نفسك من 2005 انتوا سميتوا في وزير معين دخلوا محكمه عشان سرق، ارسل اكوين دخلوا سجن، مشوا اهله ديروا طلعوا لكم بالرجاله. يوم ده سلفاكير لما قال طلع ميت، قال يا ميت مشكلتي معك، وفيديو ده انا عندي انا ده مشكلتي معك لانك انت يا ميت انت مشينا وقعنا الكونتاكت مع الشاندونج وات ايفر كده تشاينيز، وبعد ذاك الغيروا اللي شنو كده دان شنو الكلام ده انت ما يسميروه في الفيديو. طيب اذا الشارع بتاع بار غزال ده كله تشت الشارع بتاع بار غزال ده كله كده ميت ده اكله، زول اللي بيفسد في المال العام بيعمل له شنو؟ الزول اللي بياكل مال العام ده بيعمل له شنو؟ اي زول اسال نفسك بيعمل شنو؟ بتديه سجن، ليه؟ لانه هو حرامي واكل المال العام. مش ايدو ده شيخ سران لو ناس قاعدين ديل جمعوا قروش مثلا، يا ايدو ده شيخ اسمع قروش ده تعمل له مشروع كده كده كده، وانا مشيت اكلت قروش ده شنو؟ ايدو ده بيبقى ما بيبقى حرامي، ايدو يبقى حرامي ويتحاسب لانه واكل المال العام. مش ما الدوله ما فيه اكاونتبيلتي، ده دوله بتاعت فوضى. عشان كده الجنوب بس راجع ورا ما ماشي قدام. ليه؟ لانه ونينا وي سبورت الرونج دوينج. ليه؟ لان الناس بشكل مباشر او غير مباشر تلقاهم جزء من الفساد. لا تلقاه ده يا اما عمو يا ولد عمو يا كده يا علاقات يا انت مشيت كنت جعان وشهدت منه، عشان كده you don't want to talk. زول المعروف يا جنوبين واسمعوا كلامي ده كويس، لو نينا ما وصلنا مرحله بتاعت الاكاونتبيلتي المحاسبه في جنوب السودان، don't tell me, don't even talk about the state ولا ما تقولش نفسكم about الدوله خالص. الدوله دي بتبنى على اسس متينه واسس ثابته بتاعت المحاسبه. زول السرق يتحاسب، زول اكل قروب بتاع الشعب يتحاسب، لانه ده اسمه مال العام، ده ما مال السايب. حتى المال السايب المال بتاع الايتام ده بيجمعوه عشان العيال بتاع عيال المشترين لأورفن، ما بيجمعوا لك انت يا انتهازي عشان تشكم تاكلهم. كلام ده لما نقول هسه الجنوب النقطه فوق والله يدور بيجا بري اجريسيف. ليه؟ لانه كانوا نقول لكم ده ناس فاسدين وفاشلين يجي بيتم محاسبتهم. اذا انت لما تتكلم انت فشلت تقدم الخدمات للمواطنين، عشان كده الليله ده الشعب بتاع جنوب السودان قاعد شاكل وبوس لا ما قادر يقول حاجه. امبارح ناس الشعب بتاعنا ناس ترك في المجموعه بتاعت قبيله من بعض القبائل في ايسترن اكواتوريا they are actually requesting government لانه تركانا في كينيا جا هاجموا نازلوا الشردون. نجيب لكم صوره، يا ده صوره هنا، يا ده let me bring it up. ده دور بتاع اسا، يا ده دور، يا ده هنا انا جبت لكم فوق هنا. Authorities in Capoeira, East County of Eastern Equatoria State are calling for deployment of more police force after armed use from neighboring Turkana attacked the area last week. They cannot talk about this. They cannot talk about this. Why? Because they are looting the country. ليه؟ You cannot talk about this. ده مهمة بتاعت الدولة الأسا يوز جاي من دولة تانية يجي هاجم مواطنين في الدولة بتاعك، وده حدود المفروض يكون في جيش هناك في الحدود ده دور بتاعت منو؟ ده ما دور بتاعت اسفيلم. انت حزب الحاكم، ده دوركم انتوا كحزب الحاكم انه تشيلوا الجيش تخطوه في الحدود بتاعت تركانا، لانه ده حدود بين دوله ودوله، عشان ما يجي يخشوا داخل جنوب السودان ويهاجموا ويقتلوا المواطنين. لكن لا، ولا اننا ما قادرين نقدم خدمات وشغالين فساد، وناس يقول لا 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 يا ايدود يا اخي ما نقدم لهم نقد يا اخي. كيف ما يقدموا لهم نقد؟ اسمعوا كلام بتاع جوال زول اسمه جوال نياموك دانيال.
اسمع ده member of the Barnum. I like this guy بتاع اسيو اللي معايا ده. خليه يتكلم. واصل يا كاميرا. واصل. Seen the same institution which is called Secretariat under the same person, Honorable Peter Lambert, who is speaking today confidently while misleading the public, is the institution which is now the Ministry of Finance. And the real Ministry of Finance is the collecting agent for the Secretariat of the SPLMIG. We have seen the same Secretary General writing directly to the Minister of Finance to approve for him a certain amount of running Secretariat. This one is the facts, and there are documents. We have seen the campaign being conducted under the SPLMIG through that General Secretariat being funded by the Ministry of Finance. As it is the known fact, we have seen many MPs going to Upper Nile region, where the same Secretary General is coming from, plus other region, being funded from the Ministry of Finance, from public money, direct. Each MP has been given $10,000 to go and campaign for the endorsement of the president. We have seen Central Victoria being given a lot of money under the former governor, and that money up to now is not accounted for. We have seen Barakazal endorsement program that took place last year, where millions of dollars were spent, but they went into the individual pockets in the top leadership of the same SPLMIG, in which the current Secretary General is speaking part to it. When you talk of lack of services to be due to the nature of the government we have, this is misleading. First of all, the SPLMIG are not able to account for our public resources. You have seen the way the government is set up. The Ministry of Petroleum, which is dealing with sale of petroleum products, is given to the SPLMIO. But the NILPED, which is in charge of the money collected from the sale of the petroleum product, is being attached to the SPLMIG itself. So the Ministry of Petroleum is only dealing with the marketing, but selling they are not in charge. The Ministry of Petroleum is not in charge of the sale of petroleum. That is one. Second, you have seen the Ministry of Finance is not even in charge of the full collection of money. It's just there as a figurehead to sign the papers, and individuals come to collect money. And if the Ministry of Finance refuses to sign any order, he is removed from the Ministry of Finance. We have seen, as we saw in the talk of Leo mentioning individuals, very powerful. We have seen in the central bank where the road projects is being constructed without approval of the parliament. And the road projects, as you have seen in Barakazar Road, over $736 million US being spent between Juba and Tarakeka. And nobody is talking about it. We have seen the road going to Natapal is not going on. It was stopped since 2022 up to now, is not being constructed. And the money is still being used that we are constructing the roads. Basically, the roads which are being said to being constructed across South Sudan are not being constructed. They are being used as a means of collecting money for individuals in the government. Those individuals are not connected to the opposition, but they are connected to the government. Yes. You have seen all the oppositions are being put in the government only to be used as a curtain behind which the resources of the government are being collected. And this is why people are being restricted from speaking
The chairman of the SPLMIO, as we have seen, has been marooned in his house and is not able to speak because when he speaks, the tension rises because he will tell the truth. We have seen all this going on, and now the Secretary General of the SPLMIG, Honorable Peter Lamboth, coming out openly to justify corruption, that it is because of the government. We have seen also now, as we speak, the salaries are not being paid not because there is no money, but because we are not accounting for what we have. We have seen the salaries being converted into services in different offices. And those services are going basically to the head of institution, majority of which are members of the SPLMIG. شكرا جزيلا كومريد نيوال. ده يا جماعة عضو برلمان بتاعت SPLMIO. Well done, good job. Good job. وده أنا بشكره شديد ليه؟ لأنه راجل شجاع جدا. يا جماعة أنا قاعدين نبني في البلد. ما في بلد بمنو بمجاملات يا جنوبين. عشان كده الستيتمنت اللي قالوا لامبوزا الستيتمنت ده فضيحة. وده بوريكم نوعية الكادر الموجود في الحركة الشعبية في جوبا. ديت النوعية بتاعت الكادر. البيجي you want to justify the corruption اللي قاعدين مارسوا. ويحمل المسؤولية ده يقول ده حكومة. لا لا لا، انت ما ماسك القروش بتاعت الحكومة دي كلها، حتى اللي انت شلته برا النايل بين من وزارة البترول زي ما قال لكم جوال. إذن يا شعب بتاع جنوب السودان جاستيفيكيشن كلام اللي قالوا عمين العام ده كلام يعني ما بيشرف جنة صغير. ده كلام بتاع زول فاسد، وده هي justifying the corruption في جنوب السودان. نفس الكلام مبارك قاعد يقولوا كل من يوم مبارك قال والله يعني هنا هاي نينا فشلنا it should be somebody ما SPLM. كيف ما SPLM يا كل من يوم؟ كيف ما SPLM يا جماعة؟ التنظيم اللي اسمه SPLM ده السكرتارية بتاع SPLM ده بدفعوا لهم القروش بتاعتهم والمرتبات بتاعتهم من الوزارة المالية بتاع جنوب السودان. Are you aware of that؟ أنا يوم ده أنا جبت هنا ده الورقة اللي كتبه لامبوز ده مرتب بتاع 3 شهور مقدم بتاع السكرتارية العضوية بتاعت SPLM، والمواطنين بتاع جنوب السودان ما صارفين مرتبات. اسمعوا الكلام ده يا جماعة. شفت المولم ده كيف؟ ويجي كل من يوم مبارك يقول لك لا والله يعني هنا ما SPLM. كيف ما SPLM؟ ما SPLM كيف؟ أساس سميته من نيوال. الناس بتاع SPLM ماشيين للكامبين وكلام ده كتبوا هنا ناس بانل او اكسبرت لما نجيو بعد شويه. هنا ده انا جاي لتقرير بعد شويه. They wrote this using الماني بتاع الدوله، والشعب بتاع جنوب السودان جعان في الشارع ما بصروا مرتبات، ويجوا to justify والله يعني هنا لاننا هنا بنطبق في اتفاقيه، والله لذلك هنا ما جينا عشان كده ما قدرنا نقدم خدمات، لانه قروش ده شايلينه بتقسموا في ما بيناتكم وخش في جيوبكم. اذن الكلام الغلط ده will not allow it to pass. عشان كده نحن الان لانه ده الناس صفاتهم الفساد والفوضى والمعصوبيه والقبليه وتشجيع الصراعات بين المجتمعات. Now we are talking about correcting الميستيك ده. نبني دولة بتاعت القانون وتنظيم الحزب اللي اسمه SPLM ده you need to be disconnected مع الخزينة بتاعت الدولة، وكحزب يكون عندهم ريسورسز بتاعهم براهم خليه يدفعوا الكوادر بتاعهم ده، مش يطلعوا من الخزينة بتاعت الدولة. كلام لازم يكون واضح، لأنه انتوا ده ما كل الأحزاب السياسية هسه كلهم بيدفعوا لهم الخزينة بتاعت الدولة. عشان كده قبل لما نتكلم عن الإصلاح في جنوب أو تغيير حاجة ما سهلة، بيجد مقاومة. لذلك أنا قاعد نقول هنا كمعارضة جماعة هوي ما في اتفاقية اللي أنت تمشي تكون جزء منه وتمشي تكتب في البيت زي دكتور ياغ مشار في جوبا هناك
وما تتكلم ويقولوا تتكلم عن التغيير ويدوم منصب صغير ما تقعد كده بعدك تاكل فوقه. That will not happen. That will not happen. ولذلك امبارح انا قلت كلام الموجود في الاجنده هنا بتاع النقاش اللي هو جذور بتاع الازمه في جنوب السودان. الماشيين يناقشوا طبعا الناس دي المفروض يمشي يناقشوا 4 حاجات. قضايا الرئيسيه اللي هي قضيه بتاعت جاستس، لانه ما في جاستس موجود في جنوب السودان. في قضيه بتاعت ايكونوميك اقتصاد لازم يناقشوا، في قضيه بتاعت سوشيال ايشوز، وفي قضيه بتاعت governance and security sector reform. ولما جاء فصلهم في الامبارح بدوا باجنده بتاعت political and governance اللي يبدو خلال الامبارح لقدام اللي هو coexistence in a multi-ethnic state. Number 2 federalism اللي هو national state and local government arrangements and physical arrangements. referendum for the constitution لازم يحصل، لانه خطا ده خطا وقع فوق السودانيين. كنا في السودان القديم بعد الاستقلال بتاع السودان في 53. اننا ما داير نمشي ثاني 50 سنه وبعد 50 سنه دوله دي تفرتك. الجنوب ده معدل يتفرتك في اقل من سنه 5 سنه من هسه وكده ولا كده. So we need to save that country. We need to rescue the country now. The issue ما issue بتاع position بتاع مناصب وفساد وكلام الكثير، لا، rescuing the country. عندك addressing the issue of social contract between the people and the state. Yes. لازم اننا نعمل contract ده، لانه بعد ذاك ونحن كشعب بتاع جنوب السودان بندي نتنازل من جزء من حقوقنا هنا للدوله عشان الدوله تقدم لنا حمايه وتقدم لنا خدمات. مش يجي نهب حراميه شغالين سرقه ونهب وما في زول بيحاسبهم. لا، we need to rebuild الحاجه دي. عندنا land issues and land grabbing. موضوع بتاع land issues و land grabbing ده need to be discussed. كل زول يرجع المحل بتاع جده. بعدها through the federalism بعدها بكون في laws and movement بكون معروف في جنوب السودان. How can we move? How can anyone move from the state to other state to this like the United States? ده كلها باللوز وبالقوانين. ونحن نحترم بعض وكل زول يحترم الزول الثاني. لازم اننا نمشي في الحاجات دي. The last things اللي هي national census and the election. ده القضايا بتاعت النقاش اللي الناس دي هسه لازم نخاطبها. طيب قبل ما نمشي للديكلاريشن ونواصل just be patient. خلينا نقدر نشغل بعض الفيديوهات عشان تشوفوا الانطباع العام عن المفاوضات في نيروبي والناس دي بتقولوا في شنو. just listen. انا will play it. don't wait. انا بس بدكم تسمعوا. نبدا بإدمون ياكاني. طبعا إدمون ده من منظمة مجتمع مدني. كذا نسمع نشوف رأيه قال شنو. listen just to opinion. في ناس كتير طبعا negative people. just listen. Edmond Yekani, Executive Director of SEPO, one of the civil society delegate to the Nairobi Peace Talk. As we are aware that Nairobi Peace Talk is a continuation of Rome Peace Talk between the government and the opposition parties that are not signatory to the revitalized peace agreement. But also Nairobi Peace Talks are called to be inclusive. I feel there's a serious concern with regard to inclusive to a particular section of our society. One, it is the less representation of women on the mediation table. As I speak with you now, out of over 30 men, only we have 4 women. The 4 women, 2 are from government delegation, 2 are from civil society delegation. The oppositions groups that came to the Nairobi Peace Talks, none of them have a female delegate. All of them are male delegates. Only they have a female member who is a member of the secretariat. And this has undermined the role of women in fixing our political crisis in the country. These opposition parties, I'm aware that all of them have a very strong female supporters, members. Why are they not being selected to be among the delegates to the Nairobi Peace Talks? This, for me, raised an alarm. And this made me to call the women movement across the country that we must put up a petition demanding the leadership of Kenya and demanding the leadership of Kenyan mediation in the Nairobi Peace Talks to ensure that
women representation and participation on the mediation table at least should be 35% or beyond. It is essential, and specifically calling upon the opposition to find women delegates that sit directly on the mediation table to negotiate on the matters of public governance on the table. If we say this process is to be inclusive without a meaningful women representation, then this process is discriminative against the role of women as enshrined in various instruments that we have, been it our constitution, the call for the affirmative action of 35%, the Bill of Rights regarding women's rights for participation in public life, but also CEDAW, which is a UN convention that all UN member states, including Kenya, should adhere to the role of embracing meaningful and effective participation of women in all public life issues. And then the UN Security Council Resolution 1325, and then the African Maputo Protocol. All those provisions are demanding women to be embraced at equal footing with men with regard to public governance or public affairs. Now we are sorting out political crisis of our country with only less than 35% participation of women directly on the mediation table. We have opposition that are demanding their call that they want to promote good governance and democracy without women in their mediation delegation. What they're saying, is it right or is it discriminative against women? The excuse that I'm hearing that they don't have women who have rebelled or who have held out, that is not real. I'm aware they have members, I repeat myself, why their members are not selected as a delegate to the Nairobi peace talks. The other sector I'm demanding, it is the effective participation of media. Also the role of the media in Nairobi peace talks is completely below expectation, specifically South Sudanese media. And media is not only to cover the stories, media also need to be sitting on the mediation table to raise some of the concerns that is pressing media and make media not to contribute for peaceful coexistence of our community. As I say, the more you deny people freedom of expression, access to information, access to assembly, you are actually contributing in creating underlying factors that will make citizens to rebel against the state or treat the state as an enemy. So having media on the table is essential, so that also we take into account things that media want to see in relation to matters of governance, to matters of security, matters of justice, matters of economy. So I'm demanding the process to be more further inclusive by ensuring women participation and representation is meaningful, and also the role of the media in the mediation table is meaningful. Thank you very much. انتوا سميتوا كلام بتاع ادمون. انا ما داير اعلق لانه انا داير اشغل، انا داير كنت بس take overview بتاعت الناس اللي في نيروبي what they saying, and then later on when you come in you make a comment just because I don't want to make any comment لكلام بتاعت ادمون. عنده فيديو تاني. I want you guys listen to the second video بتاع ادمون. Edmund Yakani, Executive Director of SEPO, one of the civil society delegates to the Nairobi peace process. I would like to take this opportunity to update the citizens on the progress made today in Nairobi peace talks. Today is the first day we have started substantial discussion on the 4th thematic area. So out of 4 thematic areas this morning, one thematic area that was pulled out for substantial discussion was political and governance. So we're able to brainstorm in the morning hours until lunchtime on matters of politics and governance in our country, and this is in line with the provision of the revitalized peace agreement, and also raising concerns on some of the issues that might have merged after the signing of the revitalized peace agreement that affects issues of politics and governance in our country. And we focus on items that are specifically tackling issues of governance, and on the top of the items that we are looking into the agenda of the governance were coexistence in a multi-ethnic state, federalism at the state, national and local government, constitutional referendum, issues of social contract between the people and the state, land issues and land grabbing, elections and population census. These are the issues we discussed in the morning hours under the thematic focus on political and governance. And the discussions was very constructive. The discussion was based on live experience among our leaders at both sides, from the government and from the opposition and from us, civil society as a stakeholders.
After lunch, we went to the room to focus on matters of security, and we have discussed thoroughly on security issues of the nature of our security institution, how do they function, class of their mandate, issue of professionalism, issue of separating military from politics, issues of building a security sector that is having allegiance to the nation rather than to an ethnic particular groups, and what are the challenges with regard to the implementation of Chapter 2 of the Revitalized Peace Agreement. In both sessions, the morning session on political and governance and the evening session on security sector, we have established a working committees for each thematic area. And this committee is composed of representation of the government, representation of opposition, and then as civil society at a formula of 5+1. But also we have a committee on the second thematic areas in similar way on governance. And these two committees, one on political and governance, one committee on security, both committees are to look for solutions of issues that we have discussed substantially with regard to any of the thematic area. My observation of the discussion in the room is that the discussion was cordial, was productive. We have been using life experiences. We have been speaking to truth. We have been reflecting the reality on the ground, experience of people since our independence until now, where we have gone wrong with issues of politics, governance, and security. And we hope for the best. My message to citizens is that keep on praying on us and keep on wishing the best so that at least Nairobi will yield a results that will contribute in nurturing peace and stability for our country, or transitioning our country from violence to peace in a successful manner. Thank you very much. Thank you very much. Itu سمعتوا لواحد من منظمة مدني بالداخل أستاذ إدمون ياكاني مدير بتاع سيفو في نيروبي. برضو خلينا برضو انا كنت استمع لبعض الناس التانيين before we continue عشان كل الجنوبيين يعرفوا بالضبط كده what exactly happening. خلينا نسمع لعبر موالي برضو. We think that if there is a desire for peace and unity about the people of South Sudan, the issues are clear, they are obvious. We can reach an agreement very quickly, and we have to ensure that whatever is agreed is implementable. We think that justice is fundamental to stability in South Sudan, and we specifically raise PCCA grievances. About 7 members of PCCA were charged with treason for organizing protests and for signing the declaration of the PCCA. And one of our colleagues, Governor Quell, was detained for 17 months. And when he was taken to court, he was acquitted. But the rest of us remain charged. And so we presented that as a grievance to the government, and that is the basis of our negotiation. And number 2, we demand that Governor Quell be immediately given his passport so that he can come to this process to attend. He's the head of the PCCA delegation to this mediation, but he was restricted from traveling. And so this is one of our grievances. انتوا استمعتوا للكلام بتاع ابرام موالي اللي هو بيمثل البي سي سي اي، وبرضه في شورت فيديو بتاعت واني مايكل دقيقه اللي هو عضو بتاعت البي سي سي اي. كده دقيقه بس. امباسدور دندرا رسلوا لي امبارح شكرا يا سيد السفير. خليني نشغل لكم برضه عشان انتوا ناس البي بي سي استضافوا واني مايكل. Just be with me 1 minute. أنا داير ناس تاخد complete overview القاعد يحصل في شنو. خلينا نستمع لدكتور شيرين ايتان. انتوا برضو سميتوا من كلام بتاع ابرام موالي انه مفروض عندهم زول الدلجال الرئيل قاعد يمثل البي سي سي اي the former governor كويلاغبر ممنوع انه يسافر. وده بوريكم النية بتاع الحكومة القاعدة في جوبا ده في كل الحاجات المفاوضات ذاته، حتى في وضع في داخل ده شنو. شفت فهمت الكلام. عشان كده أنا قاعد أقول للناس المستعجلين وكده إنه it is a long fight. It is a long fight.
and people should not mix. أنا في كلام واري اللي شفت قبل شيء تعمل له comment أنا بعلق على كلامك بعدين and I hope أنت بتجي فوق لكن أنا أعلق أنا كلامك خليني هسه أركز I will respond أنا عملت شورت سكرين لأنه بتاع ده ماشي قدام بعلق لك بعدين. خلينا نستمع لدكتور شيرين أيتام. Of economic and social affairs, we discuss political and governance issues. We also discuss security sector transformation. And the real issues are all actually in the RRCs. And we believe that whatever gaps that were there in the RRCs, we will raise them up. If we really resolve the crisis of the country and bring the country back to revive its economy, to restore its security, to write a permanent constitution that unites. You have to restore the social fabric of our people. That has been fragmented. That has been already destroyed. We need to restore all that so that we bring South Sudan back to the path of progress and prosperity. We have all the resources that this region can benefit from, and this is the reason why there is a lot of interest from the region on South Sudan. Okay. What we need to address is failure of leadership. We need to strengthen the leadership of the country and give back the authority of electing leaders to the people of South Sudan. Exactly. بالضبط. Exactly. Dr. Shireen Aitang. Exactly. Thank you so much. خلينا نسمع لمايكل وعني مايكل مع ناس BBC. The government of South Sudan and rebel opposition groups have signed a commitment declaration for peace during high-level mediation talks taking place in the Kenyan capital, Nairobi. The talks are part of Juba's efforts to engage with opposition groups that did not participate in the 2018 peace agreement. A statement released by Kenya's foreign ministry described the signing of the document as a milestone in the ongoing mediation process. Well, joining me now in studio is Wani Michael, who is a People's Coalition for Civil Action in Sudan and is one of the groups participating in the talks and was there for the signing. Thank you so much for joining us in studio. So what does this agreement mean? Basically, first of all, the current peace process in Nairobi was initiated by our President, General Salva Kiir Mayardit, last year, and he requested the Kenyan President, His Excellency William Ruto, to mediate between the government of South Sudan and the whole of groups, the groups that didn't sign the 2018 peace agreement. Yesterday signing was a declaration to commit ourselves to the peace process that is happening in Kenya, in Nairobi. And basically there are about four critical or fundamental issues that were signed yesterday. The first thing is that the parties recommit to the cessation of hostilities that was signed between the parties and the government of South Sudan. Secondly, also, it is to reaffirm that the sovereignty of South Sudan belongs to the people and that it should be exercised through the people of South Sudan. And this is a declaration of a commitment to talk. How significant is this? This is basically significant because it creates a conducive environment for talks, so that the parties can be able to engage in dialogue in a very peaceful manner. Remember, some of these all-out groups did not sign the cessation of hostilities, so it is important for them first to silence the guns before they could then engage in a very constructive and robust negotiations and dialogue. You've talked about two contentious issues that the groups that signed this particular initiative talked about. What are other contentious issues that have been talked about, and how will the process be moving forward? Yeah, basically there are about 4 issues, and remember this process started from Rome. The 4 issues include the justice, governance, economy. Remember, we have a very serious challenges back home in South Sudan is to do with the economy. So the group will be discussing all these issues, and then security, because one of the things that is making South Sudan to be the way it is because of the security challenges that we face as a country. So we will be discussing in a very honest manner, in a very robust manner, so that we're able to reach to a very conclusive issues, so that the people of South Sudan will be able to realize peace. Is there a timeline that has been put forward of when these issues will be resolved, or will they be implemented in stages? It is going to be implemented in stages. However, we believe that this will come to a conclusive end as soon as possible, so that the people of South Sudan
will be able to enjoy peace, stability, and prosperity as they deserve. All right. Thank you so much, Manny Michael, for your insights. Yeah, thank you so much. Dawani Michael, one of South Sudanese activists هو عضو بتاع PCCA وانتوا استمعتوا لكلامه عمل short briefing ل principle of declaration وبعد ما شغل الفيديوهات انا امشي في الكوميتمنت النقاط الموجود في الاتفاقيه شنو للشعب بتاعتنا عشانهم يكونوا ملمين في بالحاصل. انا داير اشغل الصوت الجاي ده صوت بتاع الدكتور بول اللي هو مدير بتاع سان جيديون is the one speaking now. Here, the Secretary General of Saint Egidio. Sorry, Secretary General. Sorry, I'm not going to raise. Okay. Paulo, and remember, Saint Egidio initiated this process in 2019, and the process was in Rome. It came to Kenya. There was some agreement reached. Let's find out from Paulo here what is their role in this ongoing negotiation in Nairobi, Kenya. Good morning, Paulo, and thank you so much for accepting to talk to Radio Mirror at a very short notice. Good morning. Good morning, and good morning to everybody listening today. Okay. First of all, could you tell us why you stopped last time in this peace process? Let me say something about the Nairobi talks first. Yes. So, Sant'Egidio received the visit of His Excellency William Ruto in Rome, in our headquarters, at the end of January this year. And President Ruto decided to engage Sant'Egidio and to give us the role of co-mediator during this initiative, these talks. We are now here with this role, and we are glad to continue what we have done in Rome, and also to share our experience in the last 4 years with the non-signatories and, of course, the government. These Nairobi talks are important, really very important, and because our aim is to stop the violence, of course, and to have an inclusive process. So we are glad to be here, and we are glad to contribute to this initiative. So what is the difference between the Rome talks and these Nairobi talks? Is there any difference? Yeah, I think that the venue is something different. We were in Rome, and we are now in Nairobi. The idea of the chief mediator, General Sambeyo, is also to bring on board other parties that were not part of the Rome initiative, so to broaden a little bit the number of stakeholders that will be attending, and that's something different. And we just spoke to the Minister of Information, Michael Mako, a few minutes ago before you came on air. He says Thomas Cirillo, who is leading the National Salvation Front, is not at the venue here. Are you in touch with him as a co-mediator? Of course, we are in touch with him. Sant'Egidio, also General Sambeyo, is in touch with General Thomas Cirillo. We both spoke to him, and it seems that for now General Thomas Cirillo is not coming to Nairobi. He has his political concerns and security concerns. That's what Thomas Cirillo told us, and that's why we will see in the future. So what are the concerns of Thomas Cirillo not to come and attend these talks in Nairobi? Because I just received a message a while ago saying that Ambassador Emmanuel and Thomas Cirillo's approach to this is not fair for peace in South Sudan. That's a message I just got now from one of the people I was chatting with whether they arrived last night, because we were told the likes of Paganamum, Stephen Boy will be arriving last night. Mm-hmm. So what are the main concerns as to why Thomas Cirillo is not attending these
talks in Nairobi. Okay. What Thomas told Sant'Egidio and also General Sambueyo, there are both security concerns because of some South Sudanese that were abducted from Nairobi, and then also some the idea that for them Rome is the best venue to continue this political dialogue, because they would like to continue the idea, to reciprocate what Pope Francis did for South Sudan, kneeling and kissing the feet of the leader of South Sudan. So for them, what they told us, and Sambueyo and also the deputy mediator, Ambassador Guyo, is that they would like to continue in Rome because they would like to respect Pope Francis and to reciprocate what Pope Francis did to their country. Of course, they accepted the Kenyan mediation, but they prefer to continue these talks in Rome. قبل ما نمشي قدام النقطة المهمة، لأن أنا قبل يومين أنا شايف الامتي argument بتاع الناس هنا في ناس كثيرين في كلاب هاوس، يعني argument بتاعه ما عنده support، it is baseless. سميته من سكرتير بتاع سان جيديون جنرال توماس قال له شنو، وفيديو عندي قاعد واسع براكم سميته منه موضوع بتاع security. and General Thomas is right in regard to that. طبعا زي ما انتم سميتوا انه ناس الشالوم الادوم لجوبا، طبعا ده كلامه صح زي ما انتم هسه سميتوا المين كونسيرن سكيورتي. the same thing الكلام اللي قاعد يقوله الدكتور بول اللي هو جنرال سكرتيري بتاع سان جيديونز، انا برضو I want to connect it مع الكلام هنا في صفحه 20 في تقرير بتاع Security Council, the letter dated 26 April 2024 from the panel of experts on South Sudan established pursuant to Security Council Resolution 2206 2015's address to the President of the Security Councils. It was issued on 29 April 2024. The original is English. So I need to quote something here for it to be clear, and that while مهم للجنوبين عشان we should not attack ourselves لكلام ونخلق مشاكل واكيوزيشن النازل باو قضيه وكده. This should stop. لانه هسه everything is clear to everyone, and I'm going to open the room بعدين for us to talk and discuss. انا بدي اقرا في التقرير طبعا بوينت، البوينت رقم 90 اللي هو التايتل بتاعه اللي هو mediation with non-signatory armed opposition groups. ده كله كلام كتير لاب سيبه. the letter dated خلينا نقرا كلام تاني، خلينا نقرا كلام ده كله عشان للناس اللي ما لقوا تقرير يتاكد بالذات الشيخ ده. بعد انا باقي الكلام بتاع التقرير بواصل، لانه انا داير في كلام قالوا جنرال توماس هنا الخبراء بتاع مجلس الامن متناسق مع كلام اللي قاعد يقوله سكرتير بول الان، انه موضوع بتاع السكيورتي في نيروبي والناس اللي شالوهم لجوبا، وهم برضه بيحترموا الراي بتاع يعني فرانسيس بوب انه يعني الناس يستمروا في الروم كده. It is clear. So we should not just fight. The mediation efforts between the government and non-signatory opposition groups held under the suspicions of the community of San Diego in Rome have largely stalled since November 2022. In December 2023, therefore, President Kiir requested that the President of Kenya, William Ruto, initiate renewed talks between the government and these all-out groups. Number 2091, in a letter dated to 5th January 2024, President Ruto wrote to all 5 leaders of non-signatory groups confirming President Kiir's request and inviting them for pre-mediation talks. Al point 92, Pagana Mumuke, leader of Real Sudan People Liberation Movement, and sanctioned individual Paul Malong Awan Anay SSI 008. طبعا ده رقم sanction بتاعه. I like خواجة والله. You know خواجة, you don't joke at all. كله. A leader of the Sudan or leader of South Sudan United Front Army are open to participating in Kenyan's mediations.
Thomas, this is what is very important, like Kalama Galo Paul, for us to continue. Thomas Shirillo Soka, the leader of National Salvation Front, NAS, told the panel, very important quotation, told the panel of experts on South Sudan, told the panel, however, that he is skeptical of proposed mediations. He alleged that President Kiir want to split opposition group to maintain the status quo in Juba. And he has cited security concern about meeting in Kenya. ده كلام قاله جنرال توماس لمجموعة بتاعت خبراء مجلس الأمن. Let me continue. On 27 January 2024, therefore, NAS and two additional non-signatory groups, which is Emmanuel Ejawin, they are not mentioned here, just two additional signatory groups, and but everybody know Emmanuel and Alex. Acknowledge President Ruto, they acknowledge President Ruto invitation, but propose that pre-negotiation consultation be held in Rome instead of Nairobi. So ده كلام اللي قال لنا يا جماعه عشان الناس يكون واضح. كلام بتاع توماس اللي قاله السكرتير قبل شويه، وبرضه اضاف لخبراء بتاع مجلس الامن هنا انه الهدف بتاع سلفاكير طبعا ده دكتور بول ما قالوا انه كير want to split the opposition، لكن طبعا cited لكلام بتاع دكتور الناس شالوهم وموضوع بتاع security واحترام. فده التقرير صفحه 20 للتقرير بتاع خبراء مجلس الامن. دان افتكر ما في خلاف، وده انا قلته اول امبارح بالذات when it comes to معارضه للمواقف بتاعتهم out of security. واي هوب انه يعني دكتور بول لانه مؤسس زي سميته كلام جزء من المفاوضات، ونتمنى هنا برضه سامبويا يواصل مع بعض الرفاق ويصلوا لتوافق and then they can join the negotiation عشان كلنا نمشي كلنا سوا في المركب. otherwise زي ما قال دكتور بول قبل لو مثلا negotiation بيقول بيستمروا طبعا لقدام we'll see what going to happen. بعدك we'll share our opinion. بعدك خلي الدكتور بول السؤال الأخير بعدك we continue. The co-mediator, what's your role here now? Of course, to facilitate the political dialogue between the non-signatories and the government. This is our role. What about in terms of those who are refusing to come to Nairobi? What about those who are not willing to come to Nairobi? Of course, we are talking to them, and let me say that Sant'Egidio already had two negotiations here in Kenya, one in Naivasha and another one in Nairobi, during our Rome initiative. So we are fully comfortable with Kenya, and we also understand the concerns of the parties, and but we are here to testify and to witness that it is important to continue the political dialogue. Of course, we are open to all the necessary steps. So what are your expectations as per these talks in Nairobi? The expectation is always the same. Let me say that to reduce the violence and to have an inclusive dialogue for South Sudan and to bring about lasting peace in the country. Okay. Thank you so much, Paolo, for talking to Radio Mirai this morning. And thank you for inviting me. Yes. Thank you. Irene, Yeah, thank you so much, Dr. Paul. It is the interview سميته لكلامه يا جنوبين عشان let everything be clear to the people of South Sudan, and also we move forward انه لقدام also الconcern بتاع General Thomas need to be taken seriously by the mediators also in regard to achieve sustainable and inclusive peace in the country. A very good statement to Samatolom, and also موجود في الصفحة بتاع راديو مرايا, and also I will post it again في الصفحة بتاع صوت الشعب if needed. Let proceed, let move forward. ده واحد من الشباب ديل صحفيين كده ما بعرف اسمه ده. معلومة صوتكم. Yes, thank you so much, Morolo Kombu. What is happening this morning is just to recap what happened yesterday. There was a plenary yesterday
where the government delegation responded to all the position papers that were presented last week by the non-signatories or the holdout group, or the opposition as you may call them. Yesterday the government responded to the 4 thematic areas of governance, justice, economy and social issues, then security sector reform. Yesterday the government spokesperson, Michael Makwe, did not give an elaborate details of what were their presentation or their response. Though we tried to ask him, he was saying, yeah, you wait, you will get to know much details later on. So yesterday in the evening hours, some of the parties went to some kind of group discussion among themselves, and this morning, according to the agenda we received this morning, their discussions early for them to speak with the media. This round of consultations with the various delegations is complete, and hopefully we might begin tomorrow. But that. يا جماعة كده انتوا سامعين كده الصوت بتاع زول ده ضعيف. I like the guy by the way he speak. وجاي من جوبا, but he had a very good analysis by the way on what's going on. But كده نشوف الفيديو بتاعه تاني ده. Optimistic that there is اسمه Godfrey Luo Duque. So خليه كده. A consensus that is coming that we should prepare for. But I can also tell what the product of that consensus is going to be. Is it an addendum to the RCS, or it's another agreement of a different sort, or it's a constitutional amendment of some sort? That I do not know, but I can tell that I am optimistic that a political consensus is within reach. The president gave them a very a clear guidelines on how to proceed with this process, and it applies to both the government and the opposition groups. You are here to discuss how to rescue the country and take it out from where we have brought it, which is the current status of peace and security in South Sudan. And everyone can agree that we are in a really, really deep hole. The primary goal of both sides is here to discuss and find a way of how to rescue the country from where they have taken it. Yeah, and us in the civil society, we are to help them in that endeavor. There is a lot of money coming through by way of taxes as non-oil revenues to South Sudan. However, we are also aware that these resources are spilling out through corruption. One of the ways is to strengthen the revenue collection mechanism and the paths it takes for the funds to land into the central bank. And it doesn't take even money to do that. It's an expression of political will. Then the other thing is, of course, a strategic borrowing, not like auctioning the country's oil resources for 20 years for a certain number of billions of dollars, but well calculated borrowing and investment to strategic sectors of the economy can stimulate the economy and easily activate recovery. The only person who has been invited and has not yet shown up is General Thomas Cirillo. Yes. Which I think people might be interested to understand what is going on, because he is a big deal in terms of the political stakeholders who did not sign the peace agreement. And to that, I would say the latest is that the mediation is still trying to engage General Thomas to join the talks, even if the latest he said was he was not feeling safe to come for talks in Kenya. Yes, but given that all the other parties are here and nothing has happened to them, and we could see the practical security arrangement that has been put in place,
as civil society we can even witness. The facility, the venue of the talks is being guarded by elite forces that guards the president of Kenya. So it's not a joke. But what we also know is that the mediation is engaging Thomas to offer them particular guidelines on how to provide him security during the talks. Okay. So hopefully they, address the details, and he makes his mind to join the rest. We have seen, a different kind of energy, which is more positive than what we see on the media. The exchange of words about talks. Oh, we're coming, we're not coming. Oh, this is just a waste of time. Oh no, this is very serious. So now, having interacted with them and having seen them interact, I can tell that the spirit is more, is warmer, and it, gives us hope that if they continue to work in a friendly fashion, in the spirit of the same comrades, hopefully we'll reach an agreement soon. شكرا جزيلا. يعني I like the guy Godfrey, I like his analysis. يعني بلد بتاعنا يعني نحن مباركين جدا, we are blessed and we have good cadres, لكن الوضع في جنوب السودان ما بيسمع لهم الكوادر زي ده عشان يسهروا في الميديا also to give good analysis. أنا بشكر ساني مارتن, يعني member بتاعت راديو مرايا for the good job by the way. خلينا نستمع لمايكل مكوي opinion. We don't want to leave out anybody because we need an inclusive agreement, an inclusive peace talks that will bring peace to the people of South Sudan. This is our main objective, and we are pressing hard so that all the parties and all the agreed persons join us in this process, because this is the last opportunity for us as the people of South Sudan to come together and serve our people. شوتوا طبعا يعني مايكل مكوي التيون بتاعه زار يتغير, ما زي كل مرة اللي فات لما هو كان في نيروبي, لما كان يتكلم في أديس طبعا. نسمع له في عنده فيديو تاني برضه listen to it. We had in the morning we had a presentation and a response. Of course, all the other all-out groups and the opposition groups have presented their positions, and the government was given the opportunity to make the presentation today, as well as a response to the presentations we were made by the opposition parties and the civil society. The presentation of the government was made this morning, and thereafter we went in for consultations with the mediation, and the mediation started with the with the opposition groups, and thereafter this afternoon we had a consultation as a government with them, and by tomorrow we will be in a position. We are requested to come up with a position on what are we offering in terms of the issues which have been raised by the opposition in terms of all aspects of the agreement. So tomorrow we will be presenting. We will have a discussion today as a team, and we will have our paper presented tomorrow to the mediation. The mediation has also asked the opposition to present their position also on the same issues, and thereafter they will make a general comparison and come up with the agreed and disagreed issues. The disagreed issues will constitute the agenda for the negotiations. Thank you very much. So what are some of these issues, the disagreed and the... Well, they have not yet identified them. So what زي ما قال باشمهندس دوني قال always they respond to the position. نستمع لجنرال فاقر عنده تعليق هنا لسه. We have discussed issues of governance, reforms of the state, issues of the constitution, issues.
ان شاء الله الناس في الكلام هذا سامعين صوتها فقالنا يا جماعه ضعيف وانا ما بقدر ارفع الصوت. انتوا سامعين كده عملوا طعم of peace, particularly issues of transitional justice and accountability, reconciliation and national healing, economic issues, the economic crisis that the country is facing, management of public resources, issues of corruption, security sector transformation, issues of building one army, having law enforcement agencies that are national and diverse, reflecting the diversity of the country, issues of human rights and freedoms, issues of political space, issues. يا صوت الجنرال باغاني ضعيف، ناس ما سامعينه، خلينا نوقفه. موجود في راديو مرايا anyhow. My name is Patrick Godi. I'm the youth representative to the RJAMEC, the current oversight body monitoring the implementation of the revitalized agreement on the resolution of conflict in South Sudan. I am currently in Nairobi, invited to participate in the high-level mediation for South Sudan, which is a new process that is hosted by the government of the Republic of Kenya in a quest to bring about inclusive peace in South Sudan. As you all know, the 2018 peace agreement was not signed by all the parties to the conflict. So now with this initiative, we are hoping that those who are still holding out with their arms in the bushes in South Sudan and those who also continue to oppose the government will, through this process, be able to put forward their issues. Okay. Now, you did make your presentation as members of the civil society last week on Friday. What are some of the issues you raised to the mediators which you are expecting response from the government today? So we did analyze the contributors, the drivers to conflict in South Sudan, and we looked at them from 4 dimensions as provided by the mediation. So we did look at justice, economy, and social issues. We also did look at the nature of our security, and also lastly the governance. And collectively, these are some of the critical sectors where we have found gaps, and some of those gaps have in one way or the other created grievances over the long period of time. So some of the issues, for instance, when you look at justice, we did highlight the issue of arbitrary arrest without due process, that is a key issue around justice, but also the lack of access to justice by ordinary citizens, which we did highlight as a major contributor to a fertile ground that enables conflict to continue in the country. But also we see that the administration of the judiciary in South Sudan, I think, is one of the biggest challenges to actually enforcing the rule of law. So we also did highlight that. When you come to the economy, of course, right now, as you know, we're undergoing a depressing situation where there is hyperinflation, and also we did highlight that in our report that it is undermining the livelihood of our people, and of course this also provides a fertile ground for mobilization of especially young people into conflicts. When you look at the security sector, we highlighted the lack of professionalism, the lack of good welfare of the current SSPDF members and all the other security organs. And we say this is also contributing in one or the other to the uneasy relationship between the security sector and citizens. But also overall, we did put forward ideas on how the security sector can be reformed so that it is professional, so that it is reflecting the national character of South Sudan as a way of mitigating future conflicts. So what are your expectations as you wait for the government to do their presentation to the mediators this morning? So the issues raised from across the board, from the
opposition parties and also from other stakeholders like us, I believe are legitimate. They are genuine issues. I think we have a convergence that there is a problem across these 4 dimensions that I mentioned to you. And if we are really honest and we are sincerely seeking for the inclusive peace as the President of South Sudan, His Excellency Salva Kiir, mentioned during the official launch, then it is important that the government puts critical attention and comes out with really a comprehensive responses that not only satisfy our ears, but also shows commitment and acknowledgement that there is a problem, and we are also willing to be a part of finding the solution collectively with the opposition parties and also the civil society. So I am hoping that there will be firstly a positive response, satisfactory, and I believe it will not be a defensive responses that try to undermine the legitimacy of these issues that have been raised. You are a member of the youth representation to RJMEC, and most of all what you have raised here are being discussed in RJMEC plenary meeting in Juba, and almost all these are being implemented in the revitalized peace agreement. Why are you raising this here again in Juba, in Nairobi? Why don't you use it? Why don't you use the platform in RJMEC during the meetings in Juba to raise all the concerns you are raising here in Nairobi? Yes, you are right, Sani. These issues, we have been actually discussing them for the last 4 years during the course of the implementation of the current agreement. But also we have to recognize that there are people who continue to feel there is inadequate actions by the government to fundamentally change the situation, because you continue to see that the economic situation is not getting any better. The security, the wave of intercommunal conflicts that have happened, if we are to take even only this year, is terrifying. So there continue to be a problem, and we cannot shy away from using whatever platform that is available to raise these issues and to draw the attention of the government to say, you know, we appreciate what you have been doing. There have been some gains, but there could be more done to really achieve a comprehensive strategy to address these issues. But also you see that, for instance, the opposition parties, they have been crying out that the root causes of conflict in South Sudan have not been addressed. So again, we are here to add our voices, and I think the most important thing for me in this process is how we can be able to generate political will to once and for all address some of these issues. I think the current agreement is good enough, but there has not been a lot of success in terms of comprehensively implementing it, and that's why we continue to see the challenges that were there before the agreement was signed, and when it was signed, and even now when this Nairobi process has started. And does it worry you as a civil society group that the 2 major parties are absent in these talks, the Thomas Cirillo group and Simon Gatwich? Yes, Thomas Cirillo, he's a key actor in the conflict landscape in South Sudan, as well as General Simon Gatwich. And it was our hope when we were coming here that as the president put his in seek of an inclusive peace, that they will be part and parcel of this process. Now that they are not here, I think I do not want to undermine, the potential threat that they will still continue to pose to the country because of their absence. And of course, if they are not part of this process, then it simply means that they will not abide by whatever agreements that are reached here, including cessation of hostilities. So, yes, it continues to worry us, and we are still encouraging the mediation to continuously engage with General Thomas Cirillo and General Simon Gatwich to see that they become a part of this process, because
it was reiterated during the official launch that this perhaps offers the last chance to resolve the perpetual conflicts in South Sudan. And if that is the case indeed, then it's important that the key actors like General Thomas and Saibon Gatwech are part of this important process to comprehensively end this conflict in South Sudan. And briefly and finally, what are your expectations from these talks? Well, I am hoping that through the Nairobi talks, we'll have sufficient political will, support from the region diplomatically, financially, to implement whatever outcome that is reached from here. I am also hoping that this process will not be ordinarily another coming together of government and opposition parties to sign a beautiful document that ends up not being implemented. So I hope it will fundamentally address the grievances, the historical issues of South Sudanese people, everyday people, and it will be a people-centered agreement that not only shares powers among the political elites in the country. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Patrick. Well done. Thank you. يا سامويل كده ارسل لي ريكوست تعال فوق كده خليك قاعد معي فوق كده ان كيس الشبكه ده لو انترنت ده فيه مشكله هنا الروم ما نفقد الروم في كلاب هاوس. سامويل انت سامويل كور لقيت الريكوست before I continue. Just اقفل نفسك بس اقفل المايك بتاعك بس يا خليه المايك اقفل. اوكي خلاص. اوكي خلاص كويس هاي. شوف عشان بس لانه انا شغال بتليفون وكونكتد تو ذا وايرلس الانترنت ده لو عمل مشكله معناه انا افقد الروم زي المره اللي فاتت. بعدين هاوليت كونتينيو عشان انا ما اضيع وقت بتاعي. نمشي في فيديو باقي لنا 2 videos. Crossed over to Nairobi, where the Ready Rest team is on the ground, and Sunny Martin is with me right now. Yes, Sunny, good morning. Welcome back from the weekend. How was the weekend in Nairobi? And did the peace talks go on over the weekend? Good morning, Irene Lasso, and thank you so much. This morning, the weekend was good. People are busy working here. Like you rightly said, the room is set where the negotiation between the non-signatories or the holdout group, as they are known, is going to be taking place this morning. Last week on Friday, 2 parties made their presentation. The real SPLM of Paganamum presented their case to the mediators, and what they presented last week, they are talking about security, justice, economy and social issues, and governance. So that was what was done last week by the real SPLM of Paganamum, and also the civil society who are known in these talks as the stakeholders. They also made their presentation. They are also talking about security sector reform. They are also talking about the transition justice in Chapter 5. They want the hybrid court to be set. And they also want some of the resolutions that were reached during the 2020 national dialogue. They are insisting that some of those resolutions are very good for a sustainable peace in South Sudan. And this morning, the government is going to make their response to all the grievances that has been raised by all the parties who are the non-signatories to the peace agreement. So this morning, the government is going to respond, and that's what we are expecting. And just to let you know that still we don't have the chairman of the National Salvation Front. Then Thomas Siriro is not here. We don't have Simon Gatwich, he's not here. Emmanuel Ajawin is not here, plus many others. So that's what is happening here, Irene Lasso. Thank you so much, and let's hope that the response will be happening anytime soon. At what time will they be convening? Yes, right now they are for breakfast. From there, they are going to go straight to the hall. I've just been to the hall where it's taking place. Remember, it's a closed door meeting. Media houses are not allowed to go inside. We only wait outside. If there is anything, we will be talking to those people after the meeting is done.
On Friday, after the meeting, Honorable Michael Makwi spoke to the press, and this is what he had to say. The real SPLM, led by Pagana Mom, made a presentation on the issues in question, and that was on justice, on economic affairs, on governance. So they made the presentation. The presentation was thereafter followed by also a presentation from NASR RCC. That is a wing of Thomas Cirillo. The presentation was also made by Stephen Rulinyang, the chairman of the South Sudan People's Movement Army. He made a presentation, and of course it is worth mentioning he is one of the people who has a big force in Sudan. So he was most welcome, and he made his presentation and committed himself to the peace process. The presentation was thereafter followed by comments from the civil society, and the presentation ended, and on Monday the government delegation will be responding to the presentations made and put forward the position of the government in all the issues that are in question, and it is thereafter on Tuesday or Wednesday the mediators will come out. I think الهجراء ده كله مشى قدامكم. نمشي في آخر فيديو وبعدك نواصل في نمشي لكوميونيكي. Dialogue going. ده بروفيسور بولين رياك. She's the one speaking. هي طبعا تقريبا مع delegation بتاع الحكومة أعتقد. Honest, open dialogue. I think we are all here. We're tired of wars in South Sudan and elsewhere. So it is just a matter of being sustained in our approach and get over with it. But it has to be thorough, because people have problems, have expressed those problems. So those problems have to be addressed. You know, we have to talk about them, and the people who have problems have to identify specifically what are those problems and make suggestions as to how they feel those problems can be solved. ده آخر فيديو بتاعت بروفيسور بولين رياك in regard to Nairobi peace talk. لعد هنا كلكم شعب بتاع جنوب السودان. برضو مرحبا بكم رين. استمعتم لكل التعليقات بتاعت الصحفيين وكذلك civil society وبرضو تو delegation. بس الصوت بتاع جنرال باغان ما كان واضح، وشوتوا برضو التحليل بتاع الصحفيين وبرضو ممثل بتاع الشباب في ارجمك. والجوزاته زي ما كتب واحد قبل شويه هنا، كتب زي ما كتب رياك مولديت هنا في كلاب هاوس، انه المره ده الجوزاته والسبيريت مختلف، and we hope انه وما يستمروا بنفس الروح لإنغاث البلد، لأنه الهدف في النهاية نظام الرجيم ما نفذ كل الاتفاقيات، والآن البلد دي قاعد ينهار. ولذلك كمعارضة قاعدين نقول إنه ما في اتفاقية تانية بوقعه بتاع تقسيم السلطة وثروة، بل نحن دايرين نصل في قضايا الرئيسية ما خاطبوا قبل كده، زي قضية بتاعت الاستفتاء بتاع الدستور بتاع جنوب السودان، قضية بتاع الفدرالية في المستويات ثلاثة، المستوى بتاعت الاتحادية والمستوى بتاعت الولاية والمستوى بتاعت الحكومة المحلية اللي هو بتاعت مقاطعة. لازم الحاجات دي كلها تكون واضحة، والشعب بتاع جنوب السودان يوافق عليه، يخطو في دستور دائم، وبعد ذلك هنا ممكن نعاين لمستقبل بتاعت مشرق للجنوب وللشعب بتاعتنا، ممكن يستمتعوا بالحرية والعدالة والمساواة. هندي فرص بعدين بعد شويه لما نفتح الروم لكل الناس عشان تيجوا وتقدموا اعراض بتاعتكم لكلام اللي اتقال كله ده، رايكم فيه شنو. لكن خلينا نمشي بسرعه، انا ذاته احاول امشي بسرعه
because اننا اخذنا تقريبا نعمل ساعتين. موضوع بتاع التقرير ممكن نخليه في حلقه بقايم بذاته ونركز على الراهن السياسي، التقرير بتاع الخبراء مجلس الامن، لانه فيه حاجات مهمه جدا للفساد وكده، عشان برضه ما نكتر للناس كتير ونقدر ندي فرص للناس. انا اخليه في حلقه قايم بذاته، لكن خليني اكمل الحاجتين دي. واحد، الكوميونيكي، الناس اللي اتفقوا على تقريبا حاجه زي وانا داير الناس تركز في القضيه دي لانه ده يكون جزء من النقاش على 11 نقطه. كوميتمنت اللي هو الالتزام. first of all في كوميتمنت النازل الهدف من الكوميونيكي او من الميثاق ده او من الالتزام ده انه النازل ملتزمين بانهم هم يعني لزموا انفسهم كقيادات اذا كانوا معارضه او حكومه انهم هم هيستمروا في العمليه بتاعه التفاوض اللي هو ده كتبونا في مثلا في الديباجه بتاعه الكوميتمنتس. This declaration serves as the Solomons pledge for our collective determination and commitment. We aim to establish a practical framework for achieving lasting peace in South Sudan, laying the cornerstone for the future free from violence. Through this declaration, we the signatories formally pledge our commitment to the following. يعني ألزموا نفسهم إنه لازم يشتغلوا من أجل السلام والاستقرار في جنوب السودان. وده حاجة كويس. وأنا قلت امبارح إنه في كل الأنظمة وفي كل الدول اللي الناس بتمر بحالة بتاعت نزاعات وحالة بتاعت صراعات، أول حاجة لازم يكون في willingness، لازم يكون في political will في إنه we need to move forward our country. إننا بقينا loving stock بالنسبة للدول كثيرين جدا، بقينا وضحوها الفشل، الفساد، الشعب بتاعنا متشرد في كل الدول بتاع الجوار. الحكومة دي طالما they commit themselves إنه now they are ready to come and sit down and talk with opposition in a very good spirit, this is something good. الجبال ده برضو المفاوضات الماشي في نيروبي ما يعني أنا قبل في قريت لي كلام لبوريلي ودي زاد في حد ذاته تناقض. سياسيا ما بيمنعنا كمعارضة والمسألة ككوادر بتاع ريال اس بي ال إنه ناس تقدم نقد للأخطاء الماشي في الداخل الرجيم والنظام الماشي هسه، ما بيمنع الحاجة دي. لذلك لما تيجي تعلمنا إنه المفروض الكوادر في أونلاين to be aligned to what going on في نيروبي، نعمل شنو؟ يعني إننا نجي كل مرة نقول والله نازل الليلة ده والله مشى كويس وبكرة لو فشل نقول فشلوا وناس ما مشى قدامه نقول نكورن. ده كلام ما سياسة، ده شغل ما شغل بتاع سياسة وريلي، ده شغل بتاع فلوترز، ده شغل بتاع فلوتر. العمل السياسي واضح، المفاوضات ماشية، نحن ما بنعرف we cannot predict النهاية بتاعته بتكون 200 we cannot predict الاوتكم بتاعه but what we are appreciating اللي هو good spirit. لكن كمعارضة بنستمر بنضغط في نظام لأنه النظام ده they still running the country and they still confusing people of South Sudan, so we cannot connect our political activism with the negotiation. ده حاجة ده أنا ما قابلني قبل كده، ما قابلني. even زاد في communicate. خلينا نقرأ كلام ده هنا. let's start with one point. number one في commitment هم يتكلموا في one to firmly re-announce violence as a mean of resolving differences and call upon all the South Sudanese citizens to engage in a constructive dialogue, fostering an environment where the grievances can be addressed peacefully. وده حاجة ده بديناه هنا قبل شهر في صوت الشعب. وانا كلام ده قلت هنا امبارح. هنا يا اخوانا الأسنانية اللي بديناه في المعارضة وبالذات مرة الفات سليمان دندرة قال الكلام ده هنا كتير. لما قبل سنة لما طرحنا الراوند تيبل، انت بتطرح الراوند تيبل للتغيير معناه انت لازم يكون عندك روح بتاع انك يعني تناقش الطرف الاخر، انك انت قادر نجي في المنصه ده
لو قادرين نحن نتحاور. ونحن زادنا لو لاحظتوا في خلال الفترة اللي فاتت يعني كنا مختلفين كثير، كنا بنتكلم مع ناس أي أسئلة معايو، كنا بنقدم نقد للرياض، كنا بنقدم نقد للحكومة. but we come into a point إنه يا أخوانا الحاصل ده كله وراو ده الأسفل أيجي هم اللي ما داير يطبقوا اتفاقية، ما الأسفل معايو ولسه راكبين راس بمشي بوقعوا قروش نيابة عن الشعب بتاع جنوب السودان، لا بمشي بشاوروا مجلس الوزراء، لا بشاوروا برلمان ولا الكلام كتير. the same thing, the same SPLM IG they are using the resources بتاع الدولة to empower نفسهم and also continue looting the resources بتاع جنوب السودان and also without accountability. ما في معصوبية. فالقضايا زي دي will continue talking about it. ليه؟ لأنه الآن في حكومة موجود في جوبا they are operating different apart from الماشي في نيروبي. So you cannot connect between these two things here. You know, this thing can be not connected. Ordinary citizens and confused citizens are confused. They confuse themselves. They can't say that. But بالنسبة لنا كpolitician and a person like me, I know what I'm talking about. وأي سياسي آخر هو بيفهم زيرين القاعد فوق ده إنه معنى بتاعت إنه لو في أخطاء حاصل في الداخل بننقدهم. and نحن مثلا being كوادر بتاع real SPLM will not criticize the process الماشي في نيروبي. What is very important بالنسبة لنا كوادر real SPLM كوادر بتاعت ساف بتاعت جنرال بوي وناس PCCA و the rest of ناس المشاركين في نيروبي وناس حتى ناس الحكومة اللي هو عدم النقد البروسيس الماشي. الناس التاني مثلا زي ما انت شايفينه من حقهم يتكلموا في اللي قاعد يحصل ده كويس، ومن حقنا نيجي ندافع عن البروسيس انه يا جماعه بتاع ده حاسه ده نيغوشيشن ده مفاوضه ده حوار ما وصلنا لاي اتفاق. اذا المصطلحات اللي بيستخدموه ناس باغان باعوا القضيه زي ما كتب قبيل بيتر ده قال الناس اللي باعوا القضيه ده ما خلاص انت امشي اشتري قضيه منهم من الناس اللي باعوا ده اشتريوه كويس. ده it is early accusation. حاجه زي ده طوال اذا كنا في صوت الشعب ولا كوادر رين كده في المايك انت سايد تقريبا اي اذا كان كوادر بتاع ريال الاس بي ال ام ويلكم ان ريسبون لحاجه ده ما في منابر قاعد في كلاب هاوس اللي بيجي بدافع عن تنظيماتهم. why you guys don't talk about that؟ معناه عندنا انتماءات سياسيه الكويس انه في صوت الشعب هنا we don't come directly كده to defend real SPLM and preach agenda بتاع real SPLM. It's different from some forum في club house or even in Facebook. مش كده؟ So still the voice of the people forum operated by member of real SPLM still as a forum which present inspiration بتاع people of South Sudan and also الفورم ده عنده its own objective. ولو حتى one day ناس real SPLM هم وقعوا اتفاقية ومشوا داخل ان احنا زادنا في الفورم ده we'll have to make sure انه الاتفاقيات مثلا الوضع ماشي ده لازم يكون حقق الاجنده بتاعتها والمواطن بتاعتنا في جنوب السودان رجع القاعد في نيونمس طلع والقاعد في وين رجع محل بتاعه. ده كله ما حصل. you guys forget about forum اللي اسمه voice of people ده. انا داير اقول لكم بكل وضوح forget about it. انا I don't want ما داير اساوي نفسي مع ناس ثانيين وانا ما داير اتكلم كلام كثير يكون خارج المنصه وكده لانه all of us we are aware and we know what going on. So بتبقى في الحاله دي ان احنا المهم بالنسبه للمنصه دي انه to support we support الايديا بتاعت انه yes people are negotiating negotiation ماشيه and we don't know what is the result. اتصل محطات في اختلاف يصل في بعض المحطات لكن الاخطاء النقد بتاعنا للرجيم القاعد في جوبا don't attempt. أنا كلام ده it is clear message to anyone. Don't attempt to mess up with the forum ism voice of the people forum. اللي ما بنقدر نعمله commitment كforum being actually abide by objective of voice of the people forum and it being a member of real SPLM إنه to criticize the process and also our leaders General Pagan like other people saying Pagan بقى القضية I know Pagan ده ما زول ببيع قضية لأنه Pagan لما كان قاعد في جوبا كان قاعد يتكلم في ناس they are enjoying with Salva Kiir even لما كان in house arrest and when he was speaking. Okay, so let us respect إنه this process is going وماشي ويستمر and let wait
ده الكلام بنقول. لكن when it come to انه والله مفروض ناس تغير الخطاب بتاعها نبدا نطبل، يعني نبدا نعمل تطبيل، والله معناه اننا ماشيين جوبا ونينا ما نقدم كلام فارغ. كلام بتاع ناس ما عندهم علاقه بالسياسه، بتاع فلوتر، كلام بتاع ناس كونفيوز. انا شخصيا كيدو ده الشيء I have to correct them. لانه لو انت ما بتعرف سياسه كويس please remain as a citizen وراي بتاعك ده respected. When you come here we respect your opinion, but don't try to expose your this naive opinion on this forum or on us. That will not work out with me completely. So نمشي ل point number 2. The point number 1 الناس ديل they already re-announced the violence. رفضوا العنف. بيقولوا انه العنف ده حاجه ما كويس ولا us actually to dialogue. وده لسه نينا قاعد نعمل هنا في الفورم ده كصوت الشعب، وكلنا كشعب بتاع جنوب السودان. نينا هنا we have to continue dialogue. ما نقفل الباب بتاع dialogue. حتى لو نينا اختلفنا في الopinion we should not close the door of dialoguing among ourselves. يعني مثلا هسه for example إننا رفاق عندهم رأي في مشي بتاع نيروبي. نينا ما بنقفل الباب إنه yes ده opinion need to be respected. رأي بتاعهم نحترمه. ده رأي بتاعهم نحترمه. هم برضه يحترموا الرأي بتاعنا. هنا قلنا ماشيين نيروبي وما عندنا مشكلة بتاعت سكيورتي وبنمشي نيروبي نقعد. سو فلورينا مشينا في الحالة ده it is good. ليه؟ لأنه أنا هنا بننظر للمستقبل وبنخلي المساحات بتاعت الحوار، لأنه ما زلنا الهدف بتاعتنا واحد وأجندة واحد. والنقطة ده it is very important. And point number 2 في communique adhere to agree to open civic and political spaces and to allow the citizens to participate in peaceful political process and to respect, protect, and guarantee the freedom of expression, assembly, and association. وده مربوط بنظام في جوبا. يعني مفروض النظام ده عشان كده لما الناس يقولوا انه الناس اللي بيقولوا ده والله يا جماعه اقو we should align ourselves. No, السياسه دي ما شغل ساكت بتاع عواطف وكده. No. We have to make sure هسه زي كلام ناس جاز امن بتاع كل كوردين هيبدوا يخلوا الناس دي يتكلموا في جوبا ولا لا؟ هيخلوا الجنوبيين ديل هسه زي كلامهم they agree وقعوا فوق ده. هل هسه المراقبه على الصحف في جوبا هم يخلوه ولا ما بيخلوه؟ هل الناس الصحفيين اللي قاعدين في جوبا ديل they want to move هيخلوه ولا ما هيخلوه؟ هل الناس ديل ذاتهم الجبال وقعوا الحاجه ده ودي مايكل مكو يوقع في ورقه هنا ده؟ هل كويلاغور لانه كويلاغور يوم ده هو اسا مفروض يمشي يكون جزء من المفاوضات بتاع مع ناس البي سي سي اي. هل حكومه بتاع سلفاكير ناس مايكل مكو يدل they will align themselves with what they sign or ولا بيبقى نازل شغال شغل بتاع متاجره سياسيه؟ That's politics. كويس؟ So we need to see anything they sign is happening. If it's not happening we'll come here and talk about it. We will come and talk about it. ما في كلام. نازل هنا دايرين نشوف يومين الجاي ده كويلاغور ركب طياره مشى نيروبي. كويلاغور ما مشى نيروبي معناه نازل ما جادين زي ما قالوا جنرال توماس جبيل في الكلام اللي قالوا الناس البانل اوف اكسبرت انه جوبا ده دايرين يقسموا ناس يضيفوا ناس. otherwise جادين خليه شغل عملي في الحاجات اللي هم قاعدين يعملوا ده عشان ما يبقى كلام بتاع الكشم. ده دورنا هنا كمعارضه كنشطاء بتاع المعارضه في السوشيال ميديا to follow up and make sure whatever this government sign because we are not friend by the way. Let politics not be friend. We are not friend with the government and even we are not brother and even we are not eating in the same pot by the way. Let us be serious here. It is a serious business. كويس؟ and هنا we are two different opponents. هنا ناس مختلفين ودايرين حاجاتنا دي يمشي. كل زول لازم to make sure حاجاتك مشت. أنا هنا في صوت الشعب وكريالست فيلم we have to make sure opposition anything being signed by that government it's being implemented. وبنضغطهم الاتفاقية مع رياض مشاريع لو حكومة بتاع كيرجع دي خليه يطبقوا الاتفاقية ده. كلام ده خليه يكون واضح ما نلف وندور. كلام بتاع الناس نواف وضعاف ديل ما شغال معنا هنا politics. لازم الناس دي اي حاجه بيقولوا كشمو لازم يطبقوه. وهسه بنفتح الروم ده بقى شيخ اللي يجي فوق يتحاوروا معنا ما يجيني زول ما you are not well updated you are not well informed. طبعا we allow جنوبيين to come and discuss. if you are well informed ومن تيجي هنا تقول لنا yes انا هنا وقعنا الحاجه دي بنلتزم
كويلاغور ده مفروض يسافر يمشي لنيروبي. كويلاغور ده يركب طياره يمشي. انت لما ما تخلي كويلاغور يمشي نيروبي معناه كلام توغي بتاعك قاعد تستعبل علينا. انت قاعد تستعبل علينا وقاعد تستعبل على الشعب بتاع جنوب السودان. ونينا ما نخليك. ما it is politics مش؟ يعني ما تقول لي توغى لنا ورق زي ده وتقول خلاص والله يا جماعه we celebrate we signed the declaration of the principle and this government is doing well. ده كله كلام فارغ. ده كله كلام فارغ يا جنوبيين. Pay attention. So we have to make sure الصحفيين من حقهم بعدك يتكلموا الناس العايو يختاني يتكلموا توقعت هسه وحاجات دي كنت ما قاعد تسمع الناس الاسفيه اللي معايو يوم ده رفضت لما كل يعمل الرالي بس استقبال اجل ريسبشن سو دايرين حاجات ده طالما ما توقعت هسه لازم الحاجات ده تبدا تصهر عشان برضو يكون ده وسنيه انه ده نازل عندهم اراده سياسيه ومستعدين يمشي لقدام لانه ممكن توقع ورقه تستقبل علينا توقع الورقه زي ده وخلاص يكون جاربش يعني في نهايه باشا تقول لنا ورقتكم ده زار اشربوا باللو واشربوا مويتوا بتقولوا لنا so we are aware of that and we are advanced في الحاجه دي نمشي للمرتلات في كوميونيكي قال شنو number 3 to sit aside our individual differences ده كلام كويس جدا ده كلام جميل جدا لانه الكونفليكس اللي بدا في 2013 بالذات الناس بتاع الاس في لما اجي ده اخذوه شخصي اخذوا حاجه شخصي they took it personal شالوا مع رياض مشار personal شالوا مع باغان personal شالوا مع منو personal they took it مع جنرال توماس personal they took everything personal within a while ما انا زار ادوار قاعد يتكلم ده personal انا بقول له ادوار كان نشوف تعتيجي جوبا والله you will see تعتيجي جوبا ده كيف ده personal ما انا ما قاعد اتكلم معك personal انا قاعد اقدم زول نقد لزول اسمه رئيس بتاع جنوب السودان انا قاعد امثل شعب بتاع جنوب السودان والنخب انتهازيه قاعدين في السلطه والشرذمه ما قاعدين يقدموا حاجه للشعب بتاع جنوب السودان كويس ده كلام اللي هنا بنقوله هنا so people take it personal كويس اذن ترنوديوس اوكي اذن لو they قالوا كلام ده to set aside the individual differences and to compromise our political differences for the sake of the nation it is good معناه الناس الاسفل ما يجي now they are coming to their sense because they failed the country زاروا فشلوا البلد دي نكون واضحين وكلام ده بنستمر بنقوله طوالي فشلوا البلد ما تقول لي because والله we are sitting with them ما نقول لهم الحاجه زي ده بالله ده سياسه دي ولا شغل بتاع نسوان ولا مرة وراجل لا ده politics we can sit on the table we are talking and also we are fighting ما في كلام until we make sure we sign the complete agreement then we'll stop حاجه زي دي and also we'll also continue talking because هنا ما بقينا تنظيم واحد even داخل التنظيم الواحد لو في غلط بنقول ده غلط we have to make sure of that اتفاقيه بتاع 2018 وقاو نازل ما طبقوا بتاع 2015 ما طبقوا بتاع رجولك ما طبقوا بتاع قرويج ما طبقوا they are not implementing any agreement كلام بتاع nice words ده والله we sign this is commitment blah 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 والله خلونا يا جنوبين let speak nice word nonsense بالنسبه لي it is a complete nonsense and wasting of time we have to make sure whatever they sign they are implementing it and they are actually working on it and they are serious to move the country forward period خلاف كده we are continue to talk we continue fighting everything will continue normal ما في مشكله it is like that that is the politics and that is the life لذا نمشي نواصل and through open and honest very good they want to be open they want to be honest we want to see it in them we want to see this in the SPLM delegation SPLM IG delegation لانه نازل يا سبب بتاع مشاكل كله and they are the one not implementing the agreement they are the one controlling the money of the country ما في زول تاني don't tell me ناس الرياض ولا كلام ده no they kill themselves وناس Michael Mukwe they are the one controlling Nile Pet they control Ministry of Finance they control everything so they are the one should be honest and open and ready to move the country forward we have to see that يعني ما كلام مكتوب في ورقة زي ده كلام سمع زي ده nice words وكده لا ما شغال we have to see this happening on the ground period it have to happen on the ground and ده شغلنا في صوت الشعب هنا لو انت ما بتعرف الدور بتاع منصه بتاع صوت الشعب ده شنو ده هو الدور بتاع منصه بتاع صوت الشعب انه everything being signed being whatever we have to make sure actually is going forward and is in the benefit of the people of South Sudan اي حاجه
land grabbing, killing, cholo gadi for unimis, nuer gadi for unimis. Don't ask us because we are here as voice bitat muwatanin del. We are speaking on behalf of them. So we will speak until everything be implemented. Then we'll stop criticizing. Namani haja kun fi mahalla. Khilaf kida, you just listen and just reserve everything for yourself. By the way, yeah, I don't need that. We will identify and implement a practical solution to multiple challenges faced in South Sudan. Kalam kwais. Kalam kwais. Nasa kumada. Kalam de jamil. Muktuf warga ina. Nice words. But will they implement this? Will they work on it? This is what we want to see. Nina fi South Sudan, they didn't show al-hajada. Opposition, they have willingness and they have the political will. Ma hum yawgalu natla min Rome. Then as al-hakuma. Bejuna Rome beyedenum. Nazil ma gade jubu warga. Beju Rome for the last 4 years beyedenum al-ashara. Jain le shunu, jain le shuf raikum shunu. Derin shunu, wala nina ma arfin round table le shunu. Kada asharawlena. Pagana mu bitkallam saa kamil, gada sharalona round table. General Thomas itkallam nusa, Emmanuel Kazali, Bashuya Galo, no, Anena Yajimana, we are not here. We are not actually permitted to do anything. Let us go back to Juba and then we will come back. Which much of what major agenda? Okay? The same thing of the Kamyom. Presentation being given by the opposition. Shukulumbas, we are going to respond. Quais, Nazedel, me myself, I don't trust them. Period. Another good local kalam wade. Personally, I don't trust them. I don't trust them. So let them show me already they are serious and they are ready to do something. Kalam bit muktub, kalam seme. Hello, quais khal ma mishkala. Nice words, nice spelling, nice terminology being used. Like in reality, let's make sure what they are saying, they are going to implement it. Period. Al-Bugulu fi kushumum da, yahum zaru gadi amalobo fi junubina. Because these people they can say nice words to Junubin, they lie to Junubin, but in reality they are doing something else. What is shugul naina for South Sudan? Yeah, that's shugul naina. But that's South Sudan, by the way. Ani hina ma hina na kida wala kida. Inta zada kan maarda kan hukuma will come after you. Don't have you kalam. Namshi le nimir talata. Nimir arba sorry fi communicate to remain committed to the high level mediation for South Sudan. To many initiative under the auspices of His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya, as led by the Chief Mediator, General Lazaro Samboyo. Kalam very good, they commit themselves. And that is very good. We appreciate that. Whatever differences, al-bandi min arba'ada, al-commitment is very important. Le al-bandi de muhim. Al-bandi de muhim, hamitu wen. Hamiya bitaat al-bandi da, fi halat innu nazi ikhtalafu, fi wajhat bitaat al-nazar. Sorry, لأنه حكومة لما هم يتغضوا they run to Juba, they jump. نازل هسه لقوا نفسهم يتورطوا خلاص. No way كله you will run away. ناس Juba they will not run anywhere. Wallahi we are going Juba to consult. Yes, look telephone. Tell me why you don't go in person. نينا قاعدين في 21st century يعني. عندك telecom, عندك شنو عندك webcom, عندك حاجات كلها. أنت الواتساب, Zoom, Google video, whatever. Go in the other room, bring the Juba Kulom Nas Kir and the other people Nas Riyak, Gadi for build between for Juba. Khali Khushu fil meeting for Zoom. I got a bomb room and then hassle kida. Why you need to run to Juba? Why you need to call a delegation? Diamond, they are not serious because they're doing that. Now, Kalam Hasada, the Kalam Kwais, they commit themselves. وأجمل حاجة اللي أنا مبسوط منه ده أجمل حاجة في أنا يعني personally I actually appreciate الtalk بتاع نيروبي ده جاء من لسانهم هم ذاتهم. يعني ما المعارضة they went the last 4 years ago to approach San Gideon and then San Gideon and Pop accepted and actually they approached the government. كير ده زاد ونفسه هو يوزاد جا قال ويليام روتو ناتل مع نازل. مع نازل هسه ده كان سخر ما بيجرو. Where are you running? You the one actually requested حاجة دي. So where are you running? We have to sit and find a solution. وده طوالي بيتوافق مع البند نمرة 3 في إنه they have to commit themselves and they have to continue. وده الحمية بتاعه هنا ده حمية بتاع what going on في نيروبي إنه الكلام ده جاء منهم هم كحكومة جاء من رئيس كير. إذن رئيس كير you have to equip
delegation في نيروبي بتاعهم في نيروبي بكل requirement, even reaching to the compromise and taking a decision on behalf of the government. Because as such of a weak delegation, they don't have any power to negotiate and to take a decision in a necessary situation. It is a meaningless. Mushkila isn't the one came out with this initiative. Lohum jarum William Luto, maana umzaru baada nas kazabin, unas ma jadin, wa fi region kama arda will take over the control betana of Kenya. Period. Simple. Wallahi, we take over Kenya baada. Ma siyasa, and then we'll use Kenya nemar hajat na baada. Nadghadbo juba. Ma sanina ma jerena, mush kanu jaro, barao yitu barako ya jitu guntu taalo no god ma Kenya. Ay Kenya kan level dor bun kulasma intermediates. انت التزم بالشغل بتاعك بس. وده الحميه بتاع البنود الاثنين دول. It is very good. ناس جنرال باغان، ناس جنرال بوي درس خطوا الحاجات ده في الكلام ده يكون مكتوب. عشان ما في زول يجري ما يجروا. ان شاء الله المفاوضات ده ياخذ سنتين. ما مهم. المهم الفاينل the end result بتاع اللي قاعد يحصل ده. انه the end result it should be something to rescue Republic of South Sudan and the people of South Sudan. ده المفروض يكون الحاجه دي. اوكي نمشي للنقطه نمره 5. النقطه نمره 5 to commit or recommit to the agreement on the cessation of the hostilities, protection of the civilians, and humanitarian access COHA of 2017 in Addis Ababa, and to work towards a permanent ceasefire, creating conducive environment for dialogues and humanitarian assistance. والحميه بتاعت recommit or recommitment to the ceasefire بتكمن في انه في ناس الان شايلين سلاح زي جنرال بوي باي ذن لما الناس جنرال توماس وناس باغان درس وقعوا الحاجه دي بوي وكده كان ما جزء منه he was inside the country. So now into armed forces into كميه كبيره من الجيش في السودان وكده. I don't want to talk about this. I'm aware جزء منه في ناس بانتي وتشوفوا ده جو والسووا شنو في بانتي وكده. But they need to commit themselves also into this انه الناس اللي يستمروا في وقف اطلاق النار وبعدك نستمر في ايجاد بتاع الحلول. وكجنوبيين we have to sit down and dialogue. لازم اننا نقعد نتكلم كbrothers and sisters. At the end we are brothers. الناس المرشدين ده الشعب بتاعنا, and that is very important. Number 6 to build the nation, بناء بتاع nation, بناء بتاع الامه, which is very important. لازم نبني, لانه الان عباره عن شرذمه من القبائل او اجزاء اشلاء من المجتمعات متناثره لسه عايش في اطار بتاعت الهويات التقليديه او الهويات القبليه ده. لازم we have to build a nation. نحن كلنا نبني الدوله ونبني الامه ده عشان نحن ننتمي له. نحن ما نبنيه الا يكون في عداله social justice بيناتنا عشان الناس we feel انه كلنا جنوبيين. Now we don't have that ليه؟ لانه في injustice الحاصل الان. لذلك it will not be easy for you to reach. Then to build the nation, to conduct a democratic transition, very good, and to ensure sustainable peace through robust and innovative implementation mechanism for mutually agreed outcome as per clear timeline. This is very good. It's very good. لو كلام ده implemented. They can put a night was here, لكن will be ده كلام أني هنا برضو لأنه كله مربوط ب SPLM-IG. Number 7, to call on the parties who have not yet joined the high-level mediation to participate and play an active role in this process. This is very important call, very important article. Very important because what we want actually we are looking for inclusive process between peace with Juba Sudan. Isn't present participation between General Thomas, Ambassador Emmanuel, Alex, and also General Garwich, Nas Jonkor, Aizol. Anybody actually is an opposition into GISIM, let them participate. Because we need to dialogue. So Aizol Ajamana is Tagil al Bandida, let's put our hand. Modo bita security, I think Jamadel also they can discuss it, and then it's understandable. They can reach into a solution because let us be together.
Number 8, to call on the African Union, regional and international partners to provide political, diplomatic, and financial support to this process and guarantee the implementation of its outcomes. The kalam very good, very important. Would feel in line with this, President William Ruto طبعا نهاية شهر جاي لليونايتد ستيتس اوف امريكا وبرضه في الاجتماع امبارح بتاعت ناس البي سي سي اي مع الديبارتمنت اوف ستيت هنا في امريكا هنا الاجتماع بتاعهم I think it was a very long meeting and they discussed a lot of issues will concern بتاعت the Department of State, and also they recommend some point actually which should be taken by PCCA and passed to Samboya, and Samboya passed it to William Ruto when he's coming to US also to discuss it with the American administrative in regard to what's going on in Kenya. In addition to that, President Ruto قبل يومين كان عنده اجتماع هنا مع head of diplomat في Kenya, and also good step ياوين طبعا friends of South Sudan were invited Miss Whiteman and United States of America, British High Commission, China, and also Saudi Arabia, Norway, Germany, Italy, EU, and also Qatar, and also United Arab Emirates. الناس كلهم كان ويليام روتو ناداو قبل يومين he sat with them and he discussed the process الماشي الدعم بتاع الدول دي, and which is also something good in addition to the meetings بتاع General Pagan and the rest مع international community for them to support this process, and also to make sure إنه this time everything going to be implemented and we should proceed. لأنه لو كلام ممكن نكتبوه بعدين والناس ديل الكارتيل بتاع الرجيم, لأنه في ناس كارتيل also they need to be pressure لأنه يتعودوا يعيشوا على الدم بتاع الشعب بتاع جنوب السودان also. ده كلام طبعا شخصيا I don't be afraid to say it. You see الكارتيل ده لسه قاعدين, they are the one now continue looting the country, and even they are against the produce منهم زاروا مرة جاذين بالماشي. So we have to continue putting pressure on them because already they are destroying the country. So al-muchud bitaat William and also calling the international community also is good also for all of us or for the people of South Sudan. Number 9, to agree that the high-level mediation for South Sudan shall proceed as sustained and continuous negotiation in inclusive, creative, innovative, and dynamic manner until peaceful ده كلام كويس جدا منمق جميل settlement is achieved. And actually I'm very optimistic إنه Kenya mediation وبالذات Samboya he cannot ruin himself في a very يعني bad peace process while هو نجح إنه to handle أصعب مفاوضات في التاريخ بتاع السودان وجنوب السودان اللي هو كان مفاوضات بين الحركة الشعبية وكذلك حكومة بتاع المؤتمر الوطني والناس بتاعهم أعزاء بتاع التوالي السياسي. Then now into task عشان كده ويليام روتو مشى وزي ما سميتوا من كلامه مشى ناداه في البيت وقال له وقف الكتاب بتاعك قاعد اكتب you have something to do. So let hope for the best إنه ده كله we will achieve something اللي بيخلينا we move forward ونبني دولة بتاعتنا ونطلع من الدائرة بتاعت الفقر والدائرة بتاعت العنف. لكن also we have to make sure كجنوبين we have to continue putting pressure on the government because Akumada sometimes they can play with our mind to underscore the sovereignty of the people of South Sudan and their fundamental, the point number 10, right to participate in the affairs of their country, commit to promote an open civics and political space for public sanitization to foster ownership of their Chamanini initiative, and the last point, to negotiate in a good faith in order to build confidence and trust. ده كلام كله كويس يا اخوانا. والحاجه الكويس اكثر في الكلام الاخير ده اللي هو الاجنده بتاع النقاش كون الحكومه دي ذاتها هم زاروا المره اللي فاتت طبعا ما داير يناقشوا الموضوع بتاع القبليه
وما داير يناقش الموضوع بتاع land grabbing و land issues، لكن لقوا إنه there is no way out. كون إنه the government to accept. وبرضو القيادات بتاعتنا في المعارضة وكل الزملاء والرفاق إنه حاجات لازم تناقش. أنا أفتكر we can see the light at the end of the tunnel إنه the coexistence in a multi-ethnic state, the federalism, national, state and local government, arrangements and physical arrangement, referendum for the constitution, addressing the issue of social contract between the people and the state. أنا دايركم تسمعوا الفيديو بتاع الدكتور جون جران هنا before أنا أمشي لآخر نقطة وبعد ذلك نفتح الغرفة. أما موضوع بتاع التقرير كذا نخليه. Let me, yes, I want you guys listen to this. I hope بتاع الدكتور جون this clip. I want you guys listen to this clip. Initiate development programs في الجنوب، في الجبال، في النيل الأزرق، في الغرب، في الشرق، في السودان كله. New paradigms of development. What do I mean by that? There are lots of things. We have lots of resources. Fee oil, for example. We don't want to repeat the experience with other countries where they use the oil money to build a consumer society by just importing goodies from outside. We want to use the oil money literally to fuel agriculture. In summary, we shall articulate and implement a social, political, and economic development strategy that includes the following. One, it is a strategy that shall address the root causes that foster recurrent civil wars, so that these wars end in peaceful and just resolution of the conflicts all over our country, including Darfur and Eastern Sudan. This will be achieved through establishing what we have called people sovereignty, a people-centered form of governance, a true social contract between the people and their government. Yes, exactly. And this is what we are pushing on now. This is what General Pagana Moom talking about. To sustain and actually to bring the stability for Junub, lazim yakun fi true social contract between the people of South Sudan and the government of South Sudan. This is what we are missing. عشان كده في gap في جنوب السودان الآن في gap بين الحكومة والشعب في جنوب السودان. وكلام ده المرة اللي فات قالوا دكتور قبل كم يوم قالوا دكتور تاج الخزين أنا في الانترفيو أنا شغلته هنا إنه في جنوب السودان في open gap between the people and the government. The government of South Sudan, even Zaro Nazel, they don't acknowledge, they don't consider إنه شعب بتاع جنوب السودان ده جزء منهم. وإيفن هم زادهم they are actually serving the people of South Sudan. They don't acknowledge that. الحكومة بتاعتنا هنا. So we have to bridge this gap. And to bridge this gap, we have to create the government of people, which come through social contract between the government and the people. وده نحن هسه البناشين تجاه بتاعه ده. إنه لازم نحن نصل للعقد ده. إنه الحكومة ده لما تيجي انت جاي تخدم الشعب بتاع جنوب السودان، مش الشعب بتاع جنوب السودان جاي يخدمكم. السلوك بتاع الناس اللي قاعدين نشوف في جوبا ده مجرد زول ما يلقى منصب بيتغير كومبليتلي، بغير سلوكه، بيكون بعدها بيكون لابس بدله وكرفته، راكب عربيه، جزم نظيف، بدل وكرفتات، وتبعدك بخلي محلات اللي كان بقعد مع ناس طوالي بتحول لطبقه برجوازيه، وطوال تلقاه بقى بيشيل له 10 ولا 5 موبايلات في يده، وكده looting the resources بتاعت الدوله، ويكريت gap between himself and the people. وانتوا كلكم بتتفقوا معي كلكم انه دي مشكلتنا هسه في جنوب السودان. النخب ده هسه انا هسه الناس الزملان بتاعتنا في جوبا زمان كنا قاعدين في جوبا، هسه كانوا بقعدوا معانا في محلات شاي، لا قاعدين وين؟ طوالي مش هنا عشان جوبا ده في محلات بتاعت مثقفين النخب السياسيه، في محلات بيقعدوا فوقه، لكن لانه مجرد ما يتم تعيينك طوالي بتتغير، سلوكك بتتغير وتتحول للنخبه انتهازيه او طبقه برجوازيه، وطوالي قاعدين فنادق. يعني قاعدين بتلقاهم قاعدين في فنادق
محل الكوباي شاي ماري ب $50 ولا $70. الأردن زول مسكين زينا كده في جوبا ده الجاس مواطن ده انت ما بتقدر تشتريه. And that's why they create gap between themselves and people of South Sudan. نينا دارين we want to bridge الجاب ده. إنه إنتوا لما يعينوك مثلا one day لورين ده بيجي وزير شجر اللي كان بنقعد فوق تيمتوك ده في سوق جوبا ده يجي المحل ده. لما نكون عنده وقت ما مشغول يجينا في محل ده الشجره يقعد معنا ويسمع المشاكل بتاعتنا شنو. مش يكون قاعد لي مع نخب امتيازيه فوق هناك برجوازيين بفكروا how they loot the country جبال نهبوا كم وسرقوا كم what they do with this thing. You have to come to your people and sit down with them. دي شكل الدولة نينا دايرينه. Okay? And it cannot be created لأن السلوك بتاع الناس اتغيروا. السلوك بتاع الناس اتغيرت. وما حاجة سهلة. And for us to correct these behaviors, it will take us long time. But we have to do something. So the social contract, it is very important between the people of South Sudan and the government of South Sudan. خلي دكتور. لأن الحكومة دي ذاتها the one form militias اللي بيمشي بيقتلوا مواطنين. They grab land, they displace them, they kill, they rape. That need to stop. لازم يكون في علاقة ده. Yep. People should not be alienated. Yes. من حكومته. Yep. What we have in the Sudan is how people even view الحكومة. الحكومة بيشوفوا as an object to be looted. and when somebody, I don't know how it is in the north, but I believe it is the same mentality. كان زول بقى وزير 5 years بيقول شو ولد فلان بقى وزير 5 سنة ولا بنى ولا قطيع. Exactly. يعني the way people view the government زي ما انتم سميتوا من كلام بتاع دكتور جون كرن. أنا ما أعرف الناس اللي ما يستفادوا منهم ليه. يعني في ناس أسف في جوبا ديل يعني بلطجية to the maximum. أنت هسه بس لو قاعد تسمع قاعد أسبوع بس بتسمع لفيديوهات على دكتور جون كرن ما بتبقى مناظراتي. You will fake yourself. يعني the way في جنوب الآن and still the same concept في جنوب إنه حكومة ده the object to be loot. أي زول الليلة ده البيجو وزر ده هسه أنا لو جنوبين بدينا نتحاور بمنطق ونتقبل النقد. الناس الليله ده الميس الحاصل في الجنوب ده نتيجه لشنو؟ انا اصل لو سالتكم شوفوا الناس اللي بيجوا وزراء ديل عملوا شنو؟ جزء منهم زار بيجوا ما بيجوا محلات عشان يجي يسلموا على الناس. ليه؟ لانه بيتغير وبعد ذاك بيبدا في اللوتينج. جزء منهم قاعد ياكلوا شابتر 1. شابتر 1 ده مرتبات بتاع المواطنين. كويس؟ شابتر 1 ده مرتب بتاع المواطنين. جزء منهم عديد كده بيخطوا اسماء بتاعت مراهيم وكده for them to loot the country لانه they know انت لما تطلع خلاص that is your end. so لما يكون قاعد في حكومه you make sure you loot enough of money. اوكي؟ الكونسبت ده لازم يتغير. انه انت لما تبقى وزير انت خادم بتاع الشعب. عشان كده هسه في امريكا هنا انت لما تبقى وزير you have to ولا بقيت انت زول مسؤول انت يا بتبقى خادم. انت يا وزاره بتخدم الناس. كويس؟ لانه because you giving good example. لكن في جنوب السودان بيطلع من برا هنا. اللي كان في امريكا في كندا في يوروب لما يتحمش الجنوب ويبقى وزير بيتحول يبقى زول ديكتاتور. يلا الناس داير يخدموه، داير يستعمر الناس، داير يستعبد الناس. ليه؟ لانه عقليته لسه عقليه بتاع الاستعمار. العقليه القديمه التركيبه القديمه لعقل المثقف الجنوبي او السوداني. عشان كده they don't change. حتى كان في امريكا هنا لما نمشي جنوبنا تلقاه بيبقى اسوء من القاعدين في جنوب السودان. This thing need to be changed. اوكي؟ سو خلينا العادي هنا انتهينا في الموضوع لانه داير نفتح فرص. اخر حاجه I want to talk about it, which is very important for me to talk about it. It is this. قبل كم يوم أنا كتبت حلقة هنا تيم مبارك ولا أول مبارك. العنوان بتاعها كان the civil war and peace process in South Sudan. Example بتاع السودان. ليه أنا كتبت الحاجة دي؟ لأنه أنا لاحظت في خلال متابعة. طبعا أنا بقيت ما قاعد أخش غرف كتير في كلام هاوس وكده لأنه a lot of headaches ناس يعني people are confused
تلقاهم ساكت ناس زعلانين even they are not providing any solution وغضبانين ساكت وزول اللي يجي يقول كلام ده كله أنا ما عندي له وقت. I don't have time for this. My peace of mind that it is very important by the way for me. I just be honest. So I felt إنه في ضرورة في حمية نجي نتكلم عن العملية بتاعت المفاوضات بتاعت السلام مشت كيف في نيروبي زمان سوري قبل بين الحركة الشعبية ومؤتمر وطني. Why I'm doing that? I'm doing that لأنه في ناس كثيرين بقى عندهم كونسبت وده بكره ممكن يتحول يبقى صدمة بالنسبة لهم هم ذاتهم. The way they look into what going on in Nairobi. يعني many people actually they think إنه المفاوضات الماشية ده ناس باقان ماشيين جوبا ومعناه في سلام طوال يوقعوا. كلام غريب جدا. بعض النخب هنا سموا نفيذ النخب في كلاب هاوس. They are confused like ordinary South Sudan. بعض النشطاء they are confused to the maximum. عشان كده أنا قاعد أقول ناس أدوا نفسكم زمن. Try sometime get out من النويز الكثيرة. أنت بيكون خاد السماء في أذان من الصباح للمساء ما بتكون confused. لما يصل ساعة 6 راسك مضروب خلاص. ما في حاجة كويسة كلامك كله controlled by violence وكده. So let people try to control themselves and also try to be out. Sama about going to Tasir. Try to be out in clubhouse for some hours. Okay, it is also good. I thought, okay, let me try to clarify this to Junubin. عشان بعدين الاكسبكتيشن بتاعت الناس لما لو مثلا في عقبات حصل وفي طريق حصل في المسيره بتاعت المفاوضات ما ينصدموا وما يلوموا باقانا موم ولا يلوموا ملوم ولا يلوموا رجب ولا يلوموا جنرال بوي. كويس؟ لانه المفاوضات ده is give and take. العمليه بتاعت التفاوض يا جماعه عكس وعطاء. حكومه ده جايين عندهم برنامجهم عندهم اجندتهم ولو قدروا ذاته يغشوا الناس الحكومه ده كله يغشوا الحكومه ده is good. لو سوري معارضه الحكومه ده لو قدر يغش يمر اجندته في المعارضه تمام. لو معارضه قدر يمر اجندته في حكومه is good. سو كل زول بيكون ماشي بالاجنده بتاعته هنوصل في محلات هنختلف وممكن مفاوضات يجيف. بعد ذاك الميدياتors they will come again try to bridge the gap. It is like that. So ناس يعني لازم تخطوا الحسابات لحاجه ده. عشان كده اصلا لازم confusion. ناس ماشيين يقعدوا طوال ومعناك والله فلان باعوا الشروع. لا it doesn't work like that. Yeah, people of South Sudan. So let me move forward. قبل ما امشي قدام I need to play the video بتاع ويليام روتو. بس مقطع. Just let me play it. في مقطع بس أنا داير I want to play it. أنا دايركم تحضروا المقطع ده بتاع President Ruto. It's very short. ما طويل شديد. Business. I wish to pay very special tribute to President Salva Kiir Mayardit, the President of South Sudan, who requested me and Kenya the shepherding, the final phase of South Sudan mediation process. And when I received the letter from President Salva Kiir, I asked my staff to look for one person who was at the center of the comprehensive peace agreement that finally brought independence to South Sudan. And that was General Sumbewa. General Sumbewa was the focal point in all the negotiations that went into South Sudan being an independent state. I was lucky that he was still around, retired, at home. And when I asked my staff, they said he's probably writing a book about South Sudan. And I said he should hold on, because there is some work to be done so that he can go and complete his book. I am very confident that General Sumbewa and the team we have assembled
They understand the people of South Sudan. They have many friends across sides in South Sudan. In fact, at one point, we were told in Kenya there were many children in South Sudan named after General Sumbego. And therefore, General Sumbego, you have a responsibility, as you have said, to humanity to spearhead this process. President Salva, this demonstrates your deep humility and singular desire to secure stable peace for your motherland. And while we were attending the conference here, and President Salva Kiir walked into the room, and he made a statement to my colleagues here, heads of state, and said, Your Excellencies, I need your help. It was a very, very touching statement. It not only demonstrates humility, it demonstrates a heart of courage and a desire for peace for one's country. This gathering marks a pivotal moment in a historic journey, uniting stakeholders committed to ending conflict and political instability in South Sudan. It represents the culmination of steady progress in mobilizing for peace through dialogue, while also signaling a hopeful step towards effective peacemaking, restoration of tranquility, and resumption of harmony, enabling South Sudanese to focus on the prosperity of their nation. Listening to both ده الحاجة اللي بس أنا كنت داير أشغله للناس يعني. ليه أنا جبت الفيديو ده؟ for the record أنت لما ترجع للتاريخ بتاعت المفاوضات بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، أننا كلنا هنا كجنوبين كلنا بنتفق إنه وكمررين أنت قاعد فوق هنا بنتفق إنه قبل سقوط قبل الانقلاب الحكومة في مركز ما قدر to crash the rebellions، ما قدروا عشان يهزموا التمرد. وده الجبهة الإسلامية لما عمل الانقلاب justification بتاعتهم مع الانقلاب إنه التمرد امتدت والتمرد قاعد ينتصر، والهدف بتاعتهم إنه to crash the rebellion وكده. كلنا we are aware of that في 89 we are aware في حاجة دي. طيب then الجبهة الإسلامية أعلنوا الحلول العسكرية لمشكلة بتاعت التمرد في جنوب السودان، إنه هم قادرين يهزموا التمرد في جنوب السودان عسكريا. كلنا we are aware of حاجة دي، أنا ما أقدر أرجع ورا كتير. بعد في before the end of 1989 مع التظلم بتاع عمر البشير السلطة، عمر البشير كان مشى شارك في الاجتماع في أديس أبابا، الاجتماع بتاع OAU meeting in أديس أبابا، ومن خلال الميتينج عمر البشير is declared his government intention to secure a negotiation or to secure a negotiated end to the civil war. البداية بتاعت الجود ويل بتاعت إنه يبدأ المفاوضات، بالرغم طبعا ما في نهاية politics، في نهاية politics لأن لتا أنظر حتى الانقسام حصل في حركة وكده، لكن هنا النظام بتاعت عمر البشير is the one declare intention في اجتماع في أديس أبابا إنه هو مستعد عشان يتفاوض مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. This is number one. ما كان جاد من الحركة، ما جاد وفي ناس قاعدين في الروم، أنا عرفت الروم بعدين، ما جاد من الحركة الشعبية. الانتنشن بتاعت negotiation كان جاد من عمر البشير، وكلنا we know إنه أي عملية بتاعت مفاوضات فيه سب وجر وفيه أخذ وعطاء، في النهاية فن، وبعدها كل زول بيلعب على الورق بتاعه. أنا جبت النقطة دي ليه؟ جبت النقطة ده لأنه أنا في أيام هذا الفاتت في كلاب هاوس انتنشن بتاع الجنوبين بيقولوا والله يا أخوانا
المفاوضات ده اعلنوا سلفاكير معناه ذاته يعني سلفا ده ما جدي واحتمال لو ما النموذج بتاع روم سان جيديون ده كان بمبادره من المعارضه ولا كيف؟ ده كان بمبادره من المعارضه. بعد ذاك سان جيديون they went to the country, they approach the government, then they accept to talk. عشان كده جرجرونا خلال الأربع سنة الفاتحة ما قدرنا نصل كمعارضة مع ناس زي الحاجة. Now سلفا himself كبريزيدنت رجع وعمل العمر البشير عمله في 89. عمل الحاجة العمر البشير اللي عمله في 89 to approach to declare إنه هو عنده intention to secure a negotiated end of the war, peace talk وكده. and then النقطة المهم شنو؟ الآن مهم بالنسبة لي هنا لأنه أنا خلاص قربت عن نفتح الروم. النقطة المهم للجنوبين شنو هنا؟ اتخيل 89 العمر البشير announce في أديس أبابا إنه حكومة بتاعه مستعد يتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وينهي الحرب. ده ممكن كان يكون تكتيك، مش؟ نحن بنتفق إنه ده كان ممكن يكون تكتيك، ممكن يكون تكتيك من الجبهة الإسلامية. لكن برضو لأن أنت كموفمنت كمعارضة بيكون عندك استراتيجيات بتاعك. الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة دكتور جون جرن they accepted علنوا الكل لأنه دبلوماسيا أنت ما ممكن تقول والله أنا ما أقدر أقعد، لأنه ده صار ممكن يتحاسب عليك المجتمع الدولي ويتكالب عليك، لأنه في النهاية الوارز ده وسيلة، الحرب وسيلة بتاعت إجبار الطرف الآخر للجلوس معك في التفاوض. يعني أنت بدنا بنشاكل عشان أنت تجبر الطرف الآخر، لأنه لو أنت قلت له أنت ما تقدر تفاوض النظام آلياتك شنو؟ في حالة واحدة بس، الحالة واحدة فقط اللي أنت ما ممكن تتفاوض فوقه مع النظام، ده الحالة بتاعت الانقلاب، إنك تعمل انقلاب وتقبض الرئيس والوزراء وتدخلهم السجن. انت ده الحالة ده في العمليات السياسية اللي ما بيحتاج لتفاوض، ده انقلاب فقط. لكن أي حالة تانية حتى لو الحرب ماشي كيف قدر شنو انت also بتمشي بتتفاوض حتى العادي قدرت عسكريا وتنتصر وتصل الرجيم. بعد ذلك المفاوضات immediately it will cancel itself will stall immediately. لكن في كل الحالات you have to negotiate وكده. طيب نمشي قدام. من 89 الحركة الشعبية ما وقع الاتفاقية في 2005. كم سنة؟ أنا ده بعد كم سنة؟ أنا ما داير أعمل calculation. أنا نخليه للناس اللي قاعدين يشاهدوا فيسبوك ويوتيوب. من 89 لعدي 2005 ده كم سنة؟ الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قدر يصل لنتيجة مع الحكومة السودان. أنا داير منتظر زول يكتب لي من ناس تاع حساب أو ناس تاع حساب في فيسبوك ولا كلاب هاوس. ده جانب. ليه أنا قاعد أربط الحاجة ده ليه؟ أنا قاعد أربط الحاجة ده لأنه الجنوبيين بتاع الليلة القاعدين الليلة ده جنوبيين مستعجلين شديد جدا. مستعجلين شديد جدا. ليه؟ لأنه بيفتكروا إنه الكونسبت بتاع الناس معناه when we accept to negotiate مع الرجيم معناه طوالي الناس ماشيين لجوبا وطوالي people will start talking. No, it is a beginning of a long process. It is a beginning of a long walk. It is a beginning of that. ليه؟ لأنه الانتنشن بتاعتنا هنا بالذات كمعارضة we are not negotiating for positions. سامويل قال 19 سنة. Thank you. تخيل من 89 لعدي 2005. طيب وده الحاجة أنا في صوت الشعب ده very interesting in it. ليه؟ لأنه كونسبت أنا قاعد ألاحظه هسه لدي ناس كثيرين الناس بقى هم بتاعهم بقى الهم بتاعهم بقى سلطة. همهم بقى سلطة أكثر من همهم يكون تغيير بتاعت الوضع بتاعت حالة بتاعت المواطن. والناس الفكرة زي دي we need to correct it. إنه السمعة الوسخانة والشينة دي للمعارضة إنه المعارضة في جنوب السودان بيرفع السلاح عشان مناصب وعشان قروش. This thing need to be corrected يا جماعة immediately to be corrected.
إذا أنت يا أخوي تشيل أنت قاعد تعرض النظام بتاع جوبا ده because أنت داير لك منصب لنفسك وأنت داير لك قروش هو يا أخوانا هوي نهنا الكونسبت ده هيخلي شعب بتاع جنوب السودان ما يثق في حاجة اسمه معارضة ذاته في جنوب السودان. So كلام ده ما صح. We are not negotiating the regime because of position. وبراكم شفتوا الاتفاقات بالقوة في حاجة نفذت. ده جانب معناه نحن ممكن نتوقع العملية دي بتاع التفاوض ممكن ياخد وقت. ممكن ياخد وقت وكل مرة ممكن يتعطل وممكن يتعطل. ده جانب. إذن before قبل ما يصل العملية بتاع conclusion للتوك ويتحول لنيروبي في 19 جولة بتاع المفاوضات 20 جولة 20 جولة ما بين الحركة والنظام بتاع المؤتمر الوطني ولم يصفر عن شيء صفر. نتيجة بتاعته كان صفر. نتيجة بتاعته كان صفر. وكلكم عشان أنا داير أختصر كل الجنوبيين we are aware حتى في ناس هنا قيادة بتاع حركة they are watching the live video and also they can correct الحاجة دي. The first Nairobi meeting كان في 89 between محمد الأمين خليفة اللي هو مثل for the government of Sudan and Dr. Lamakol for the rebel South rebel Sudanese People Liberation Movement. أول مفاوضات أول جلسة بتاع القوات ما بين الحركة الشعبية وحكومة السودان في 89 بين لاماكول المثل الحركة مثله دكتور لاماكول والمؤتمر الوطني مثله محمد الأمين خليفة for the government of Sudan. I talked that it was sponsored by the former president Jimmy Carter. أديكم معلومة. Jimmy Carter, the first. Then ما في agreement. ما في agreement. They did not reach to an agreement. And even they did not reach to ceasefire. ما في. أنا ليه قاعد أجيب المثل ده والأمثلة ده ليه؟ لأنه the level بتاع confusion في وسط بتاع الجنوبين والإحباط اللي هم وصلوا له. And people start becoming naive. they قاعد يستسلموا. وده أنا داير أصل لشنو؟ داير أصل لحتة إنه أي مفاوضات بتحصل بين المعارضة والحكومة ممكن يصل لنتيجة وممكن ما يصل لنتيجة. أنا من قلت الكلام ده امبارح في ناس قاعد يقولوا لنا أوه حصل شنو؟ والله يدور ليه قاعد يتكلم زي ده؟ شو ناس زي ده لا هو ده المثقفين. حاجة مؤسف. حاجة مؤسف ناس ليه؟ لأنه فهمهم ضيق وتعبان. بيفتكروا القاعد يصل في نيروبي ده معناه بكرة we are going to Juba خلاص agreement will be signed in 1 month. No, that is not true. Because we are talking, representing the real issues. This is point number 1. The second initiative, أنا بس read some example بعدها كان after room. The second initiative كان the American initiative. They call it American initiative. And this was made in 1990s by the former Assistant U.S. Secretary of State for the African Affairs, Herman Cohen. And that in that initiative, he proposed signing a ceasefire. وبرضه ما وصل لنتيجة. ليه؟ لأنه it is a long journey to the peace. The third initiative, again, the third one, number 3. Again, it was the Kenyan initiative. And this was made in December 1990 by the Kenyan President Daniel Arap Moi. أنا بس أوريكم بس الحاجات محطات. لأنه
the level بتاع confusion is very high. The President Daniel Arap Moi proposed a meeting in Nairobi between President al-Bashir, لو تذكروا وفي ناس قاعدين هنا في room they are listening, and Dr. John Garang the Mobier. The President al-Bashir turned up, he refused, but Dr. John Garang refused also to attend. Even the work by then, in December, Dr. John came in Nairobi, he refused to attend. ما جاء نتيجة. تذكر حاجة ده مش كده؟ دي كلها مع حوالات من أجل السلام والاستقرار. الانيشيتيف نمرة 4 ده كان people call it لأنه في ناس كثيرين بس في ماين بتاعهم أبوجا 1 أبوجا 2. The first initiative, it was the first Abuja peace talk, which were held in Nigeria in May and June in 1992. On the initiative of former Nigerian President Babingadi. Listen, ana nasitu. Bada Bordo, nothing was achieved. It's called Ibrahim Babangida. Yeah. Yes, Ibrahim Babangida, yeah. This is the first Abuja talk, the first in 1992 between May and June. But ma busulu la haja. Badak al-example number 5, that was the talk, what people call it, the Frankfurt Initiative. And by then, already 1992, the SPL already was fragmented into the two. Khalas. And then into several factions. And in this round of talks taking place, it took place early in 1992. One group of the rebel shared by Dr. Riek Machar meeting in Frankfurt and agreed, and the other one actually Dr. Jongarang which bitar kuludal al-masal fogu that's Dr. Ali Haj and Dr. Lamakole Jawid. The Abuja 2. Then also the Frankfurt. Nearly says mama machine the Abuja 2. The Abuja 1. Frankfurt ubadaga hina jina le Entebbe negotiation. In February 1993. After the supervision of the Ugandan President Museveni, وطبعا لو تذكروا لناس الاسفل Museveni was actually pursuing Dr. John Garang to agree in principle talk without any free condition. لأنه ده Museveni يكون ورا الحاجة ده. نمرة 7 عشان أنا بس I want to just أختصر بعد في هنا بعد شوية. The talk نمرة 7 that the second Abuja. The second Abuja, which took place in April 1993. Then number 7, محاولة number 7 هنا هسه. وطبعا الأبوجا 2, it was a real negotiation about peace. وناس بتاع الحركة اللي كانوا قاعدين they are aware of this. لكن في النهاية طبعا ما جاب نتيجة. حتى principle بتاع the discussion set of a new condition that were not acceptable to the Sudanese government وكده بعد الناس فرتقوا وكده. Reason for that there أوريكم يعني لما نيجي يوم الناس نيروبي ده لو فرتقوا don't be surprised. كل زول بيرجع محله. كل زول بيرجع محله الجام منه عادي يعني مشكلة ما هو كده. We are going to Nairobi, yes. It doesn't mean we are going to reach an agreement. We can reach in a certain point, it can start, and bada khalas kulu zol yarja mahallu. Again, baden tane fi zol tane bim binadun tane mshino ko tane fi mahal tane. It is a process. Bringing a peace, it is not an event. It is a process. And the give, unamshi, I give, uyamshi ukida. Because the level of confusion was at Junubinda,
they need to slow it down. Nimir Tamania, it was what the SPLM, SPLA call it the third Nairobi talks. This took place in May 1983. It took place in 1983. Udel Hita first the third Nairobi talk da يعني خشوا في مثلا بعدك انه في يكون في before the referendum وقضايا تانية دي حاولوا يناقشوا فوقه. And then أنا مشينا نمرتزا اللي هو كان the first IGAD meeting. The first IGAD meeting, or the meeting which was sponsored by the Regional Intergovernmental Authority on the Drought and Development in 1996. And later on, it became the Intergovernmental Authority on the Development, IGAD, and the talk took place in Addis Ababa in May 1993. Under the joint chairmanship of the Kenyan and Ugandan and Ethiopian and Eritrean government. You guys are aware of this. Okay? أجمل حاجة في the first IGAD meeting إنه they reached to an agreement regarding the shaping of the future peace agreement. دي كانت البداية بتاعت الشغلة دي في 96. And then now we come here to the second IGAD meeting. That's also ده بتلعب تزين خلي ده. بعدك هنا جينا هنا يعني ده طبعا في 94 ده بعدك في 94 99 يا جماعه ده 96 التغيير بتاع الاسم بتاع الإيجاد غيروا لي قدامنا من غير اسمه يعني عشان الناس ما people should not misunderstood me here. لكن الميتنج كان في ماي في 93. and then أنا جينا the second IGAD meeting في ماي 1994 94. and then هنا بعدها جينا the third IGAD meeting in July 1994. And بعدها جينا the IGAD fourth meeting which took place in September 1994. And it got on. لحد ما جينا وأخذ المراحل. And أخيرا and they're giving their emotion to the European. People should cool their emotion down. Well, this kind of ناس ماشيين قادوا people being naive عشان كده الحكومة قاعد يعين للمعارضات إنه الناس المعارضات داير السلطة العقلية ده لازم نحاربها. يجب يتم محاربة العقلية ده. الناس ورا قضايا بتاع الشعب. وإذن في الحالة ده نخد في بالنا وأنا ماشي يختم إنه البروسيس أي عملية بتاعت مفاوضات بتاعت سلام بين المعارضة والحكومة ممكن ينجح وممكن يفشل. لو وقف في النص no problem. It is okay. Next time we come back again and sit down and continue. الناس بتواصل. So ده اتجاه اللي المفروض نمشي في اتجاه ده and take it normal and let's continue doing our business. That is very important. نحن كمعارضة will continue. نحن شفت النظام ده بنجلد فوق. بنجلدهم. نمن هم يتغيروا هم ذاتهم. لأنه it's not easy. ما حاجة بكل بساطة كده. So خلينا أنا أشكركم. أنا قبل ما أنا أختم الفيسبوك ويوتيوب ونرجع نتحول لكلاب هاوس معي ماي كو هوست هنا في كلاب هاوس كمررين. لو عندك تعليق يا رين before I close the Facebook ويوتيوب and we shift to كلاب هاوس ونفتح الغرفة للجنوبين. تقرير بتاع United Nation panel of expert هنيجي في الحلقة الجاية مباشرة هيكون التقرير ده. So فضل يا كومراد لو عندك تعليق مرحبا بك فضل. Oh, no, thank you, Engineer Edward. Thank you for this great presentation. And you lay out a lot of points that
المفروض الناس يتناولوا بكل الشفافية وعقلانية، لأنه المسائل اللي بتناقش في نيروبي يعني ما حاجة جاهز الناس يعني فهم بعض الناس إنه حاجة الناس دي ماشيين والشغلانة تتم وفي اتهامات وكده. طبعا الرجيم في جوبا خلق عدم ثقة لعدم تطبيق للاتفاقيات وخلق عدم ثقة، عشان كده الشعب عندهم تساؤلات، وده حاجة مشروع. وده خلى حتى القيادات المعارضة يطالب منه البروسيس ده يكون فيها نوع من الشمولية inclusive، والشعب في النهاية هو يكون owner لديس بروسيس outcome يكون للشعب بتاع جنوب السودان. بعدها هم ذاتهم هم البيكتر they can protect it and they can be the guarantors of the process of the outcome. يعني difficulties اللي كان بيواجه الإخوة في العيو إنه هم كان هم البرام اللي بيقوم بيحاول إنه مثلا تضغط الحكومة مع الوسطاء، لكن الشعب كان زي شبه متفرج. فالمسألة ده ما دايرينه. وإنت لو قبل البنود اللي إنت قريته من المبادئ في إشارة هناك إنه الناس كله الحكومة اللي هو حكومة الوحدة الوطنية والجماعة بتاعت الستيك هولدرز وopposition وكله women and youth and faith-based group يكون جزء من العملية ده بمعنى آخر إنه دارين نجيب الشعب بتاع جنوب السودان بمختلف الانتماءات بتاعه لطاولة التفاوض، وده ده الهدف في المفاوضات بتاع نيروبي أصلا. والناس هو الوضوح كان من البداية إنه يا جماعة نحن مدى نعمل نمضي اتفاقية آخر لتقاسم بتاع السلطة، لأن السلطة الإدارية ما في المناسب الناس قسم مناسب في جوبا هم في وسطهم هسه، يعني بعد فترة هم قاعدين من 2018 لهذا ما شاعرينه مثلا في سلام في حد ذاته، ما في سلام حقيقي كده. فلينا احنا ممكن احنا we can go back to the same mistake ونقوم نمشي الناس يمشي جوبا ودون اي حاجة حقيقي كده اللي بيخلي المواطن في يونمس والمخيمات وكل المتشردين يرجع للمناطقهم، وبعدها يكون في عملية بتاع استقرار. الناس الانيشيتيف ده طبعا جاء الناس ديل سي بي طبعا معروف ناقشوا 15 سنة. طبعا لما بدأ الإعلان المبادئ في مشاخص الزول كان بيمثل الحركة الشعبية، الرئيس الوقت كان الفقير نفسه هو مضى على إعلان المبادئ كويس. Lazarus Samboya, who was the chief هو اللي كان بيقود الوساطة. Later on, General Baganamon became the chief negotiator بتاع الحركة الشعبية. فالناس ديل كل فاهمين البروسيس ده والممكن يقود للنهاية. يعني ما حكومة ما يقدر يقوم الناس، لأن الناس ديل مروا بتجارب إنه تجارب حقيقية في عملية بتاعت المفاوضات
والفاهمين ذاته إنه هل الحاجة ده هيكون في نتيجة ولا ما هيكون في نتيجة. عشان كده البداية بتاعه لازم يكون واضح ويكون واضحين مع الشعب جنوب السودان إنه الحاجة ده هيقود لوين والهدف منه شنو ذاته والتوقعات المفروض يكون شنو. هسه أنت لو شاب قبل الفيديوهات أنت you play all of them في وضوح، يعني حتى على الحمج بتاع المواضيع ذاته في أصوات غير الأصوات، وحتى الناس اللي كانت جزء من التطبيق بتاع Revitalize Peace Agreement شاعروا فيه إنه في حاجة جديدة في العملية ده، حاجة هم ما لقوا في إلى البيس اللي كان بيطبقوه. فهم عندهم ثقة في this process. وده أنا هنا كل يوم بنقول لنا يا جماعة الناس شعب جنوب السودان كلهم ما يقول إنه يعني الغيران المعارضة يمشي يجيب لنا سلام، هم ذاته يكون جزء من العملية، وممكن لو إنهم أفكار دايرين عشان يصل لطاولة المفاوضات they can send it to the people who are representing civil society, and their ideas can reach the level the طاولة بتاع المفاوضات, and they can be included in negotiation, and then they can have whatever they want to be included in the process. So with that, I see Warili just joining, and also Brother Lam. So it's nice to have them here, and also Joseph O'Hady. So Edward, I will yield the mic back to you, so you can welcome Warili and also the other equal. So شكرا على الفرصة وأن نواصل النقاش ما بيننا. شكرا لك. شكرا جزيلا compatriot رين. خلينا أرحب بباشمهندس واريلي لام كومريد جوزيف أويدي. خلينا أشكر كل المشاهدين في صوت الشعب في فيسبوك وفي يوتيوب، وأنا أقفل الفيسبوك ويوتيوب وهنا نتحول لكلاب هاوس. أنا نأكد هنا لكل الناس المشاهدين لصوت الشعب إنه الحركة الموفمنت اللي اسمه Real SPLM is negotiating in Nairobi to bring a real peace in the country. There is no any peace agreement Real SPLM will sign it. ماف إنه شغل تاع مناصب وكذا ده ماف because كل الاتفاقيات لم تنفذ. جنرال باغان قالوا قبل كم بوضوح. فشكرا للناس المشاهدين في فيسبوك وفي يوتيوب، وربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان. والحلقة الجاية هنيجي نتكلم عن التقارير بتاع الأمم المتحدة وحجم الفساد الموجود جواه. شكرا، انضموا لنا في فيسبوك ويوتيوب. ربنا يبارك فيكم. You have a good evening, you have a good morning, and also you have a good night.